Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Madhava Kunja Vihari, Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Everybody can repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. The meaning of this verse is Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam. He's saying, I offer my Namaskaru Naranarayan Rishi. మనం ఈ శ్లోకం చదవడం వలన నరనారాయణ ఋషులకి మనము నమస్కారం చేస్తున్నట్టు. Because Veda Vyasa is writing this Srimad Bhagavatam in Badrikashram, which is in North India, where Naranarayan Rishi are the presiding deity. అక్కడ బద్రికాశ్రమంలో వేదవ్యాస మహర్షి ఈ వేదాలని రచించడం జరిగింది. అక్కడ ప్రధాన దేవతలు ఎవరయ్యా అంటే నరనారాయణ ఋషులు. And then Devim Saraswatim Vyasam is saying that I also bow down to Saraswati because the perfection of Saraswati is to make your tongue utter the glories of the Lord. మనము సరస్వతి దేవికి కూడా మనం నమస్కరించాలి. ఎందుకంటే మనం నాలుక నుంచి మనం సరస్వతి దేవిని ఉచ్చరించాలంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాదం అవసరం. That is spiritual Saraswati. అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సరస్వతి. So, and mundane Saraswati will talk all engineering, medical, all those different knowledges. Yeah. భౌతికమైనటువంటి సరస్వతి మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు. So, and then Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire. And also he's saying that whenever somebody utters either the Hare Krishna mantra or we are uttering the glories of the Lord in the form of Srimad Bhagavatam, there is always victory for the person who is uttering it and who is hearing it. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా శ్రీమద్ భాగవతంలో నుంచి కానీ లేదా ఇతర గ్రంథాల నుంచి చదువుతున్నప్పుడు భగవంతుని స్మరిస్తున్నప్పుడు వాళ్లకు తప్పకుండా విజయం జరుగుతుందన్నమాట. Why? Just like in a dark room, if you switch on the light, the entire room gets lit up and the darkness is driven out. ఎప్పుడైతే మనం ఒక జ్యోతిని ఒక గదిలో వెలిగిస్తామో ఆ చీకటి అంతా వెళ్ళిపోయి వెలుతురు వస్తుంది. ఆ విధంగా the same manner those who recite Srimad Bhagavatam or recite Mahamantra, the darkness of ignorance in their heart is driven out. అదే విధంగా ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతం చదవడం కానీ లేదా హరే కృష్ణ మహామంత్రని జపం చేయడం కానీ చేస్తే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మలినాలన్నీ తొలగిపోయి వాళ్ళు వెలుగుస్తున్నారు అన్నమాట. Yeah. So and he says nashta prayeshu abhadreshu is saying the abhadras are the impurities in the heart, namely the anger and greed and desire.
which are actually troublesome to our heart, they are removed. మన లోపల ఉన్నటువంటి హరిషడ్ వర్గాలు, కామము, క్రోధము, ఇవన్నీ కూడా అవి తొలగించబడతాయి అన్నమాట. Just like in a room like this, somebody comes running inside. If people have eaten and there is some rice and sambar and some idli particles are lying, somebody comes and puts their feet on that because they have not cleaned the room. Immediately a person feels uneasy. ఎప్పుడే కానీ మనం ఎవరైనా మన గదిలోకి గబగబా వస్తున్నారనుకోండి, అక్కడ కొంచెం ఇడ్లీ ముక్కలో, అన్నం ముక్కనో, సాంబారో ఇది పడిపోయింది అనుకోండి, వాళ్ళు కొంచెం అంటే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందన్నమాట. But if you throw water and take a wiper and evaporate completely, the whole room is clean, put on the fan, when it is dry, then everybody coming in, they get the smell of phenol and they feel very nice, very neat and clean. అదే గదిని మనం కనుక ఒక వైపర్ పెట్టి మొత్తం శుభ్రం చేసినాం అనుకోండి, వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ శుభ్రం చేసిన తర్వాత ఫ్యాన్ వేసి మొత్తం ఆరిపోయింది అనుకోండి, ఫినాయిల్ వేసి శుభ్రం చేసిన తర్వాత వచ్చినాక వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫ్రెష్గా మంచి వాసన వస్తుంది అనమాట. Similarly, our mind also, when it is unclean and due to envy and anger and revengeful attitude, such kinds of very bad qualities, we also suffer and others also suffer. మన మనసులో కూడా ఎప్పుడైతే ఇటువంటి అహంకారం, ఇటువంటివి ఉంటాయి, కోపము, క్రోధము, కామక్రోధాలు ఉంటాయో, అవి మనల్ని తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి అవి. Yeah, but when we chant the Srimad Bhagavatam, it is said all these things are driven out. అదే మనం ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదువుతామో, పఠిస్తుంటామో, ఆ ఉన్నటువంటి అహంకారము, కోపము, కామము, క్రోధము ఇవన్నీ కూడా వాటంతలవే తగ్గిపోతుంటాయి. Because in the Bhagavatam it is said, if you hear the glories of the Lord, your envy for others will be evaporated. భాగవతంలో ఇది కూడా చెప్పబడింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం భాగవతం చదువుతుంటామో మనలో ఉన్నటువంటి ఇవి హరిషడ్ వర్గాలు పోతూ ఉంటాయి, మన పక్కోళ్ళ దగ్గర కూడా పోతూ ఉంటాయి. Yeah, like for example, a man is looking at another man. Hey, I have a small car, he has a bigger car. He thinks like that. Yeah. కొందరు ఎట్లా ఆలోచిస్తుంటారంటే, సారీ ప్రభు, కార్, చిన్న కారు పెద్ద కారు ఉన్నట్టు కొందరు ఊహించుకొని envy. సారీ సార్, 1 second ప్రభుజీ. I have a small car, that fellow has a big car, so he feels envy for him. చిన్న కారు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెద్ద కారు ఉన్న వాళ్ళ మీద కొంచెం ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటారు. Or somebody thinks we have only 2 BHK, they have 3 BHK. కొందరు డబుల్ బెడ్రూమ్, కొందరు ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఉన్నదని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Or when they go to marriages, Mataji's think, oh, she's wearing such a costly saree, I also could have come with a more costly saree. చాలా విలువైనటువంటి చీర ఆమె కొన్నది, నేను మాత్రం కొనలేదు అనేటువంటి ఈర్ష్య. So in this world, in this way, people feel envy for one another. ఈ ప్రపంచంలో ఒకరి మీద ఒకరు ఎప్పుడు ఇటువంటి ఏడుపు ఉంటూనే ఉంటుంది. But when you read Bhagavatam, your envy will be evaporated, he says. ఎప్పుడైతే మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదువుతామో ఇటువంటి అహం అంతా తొలగిపోతుంది. The reason for that is, in this world somebody lifts 50 pounds or 80 pounds or 100 pounds, 120 pounds, and they all feel envy for each other. But Krishna lifts the Govardhan hill, so nobody can feel envy. ఎప్పుడైతే మనము బరువు ఎత్తే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, 20 కిలోలు, 10 కిలోలు, 50, 100 ఎత్తే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వీళ్ళందరూ ఒకరిని చూసి ఒకరు ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటారు. అదే అందుకని శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే గోవర్ధని పర్వతాన్ని ఎత్తి పెట్టేసినాడు. చిన్న పిల్లోడు కదా, గోవర్ధని ఇంకా ఎవరు కూడా ఈర్ష్యపడకుండా. Like somebody is Lakpati or Karodapati, Arabpati, Karapati, but Krishna is Lakshmipati. కొందరు ఎట్లా ఉంటారంటే లక్ష ఉంటాయి, కొందరి దగ్గర కరోడ్పతి అంటుంటాం కదా, బట్ కృష్ణ ఈజ్ లక్ష్మీపతి, అంటే మొత్తం డబ్బంతా అమ్మవారి దగ్గర ఉంటుంది. And he has got 16,108 queens in Dwaraka, and he has given them each one palace. So after seeing this, nobody can feel any envy because nobody can have any scope to compete also. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి 16,108 మంది భార్యలు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క ఆమెకు బహుశా ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఉండి ఉంటుంది. అందరికి ఇచ్చినాడు అన్నమాట. ఎవరు కూడా మిగతా వాళ్ళు ఈర్ష్య పడకుండా, అందులో అతనితో ఎవరు పోటీ కూడా పడలేరు. Yeah, generally in the same manner in our village once a snake came. So all the boys ran to their respective houses, and I also ran into our house, and we all climbed on the top of a table. Why? Because on the table the snake cannot climb. So we all become afraid when a snake comes. ఒకసారి వాళ్ళ ఊళ్ళో పాము వచ్చిందంట. పామును చూస్తే అందరు భయపడుతుంటారు కదా, అందరు పారిపోతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా పారిపోతున్నారు, కానీ
ప్రభువు ఏం చేసినారంటే ఒక టేబుల్ మీదకి ఎక్కేసి అక్కడ కూర్చున్నారు, ఎందుకంటే టేబుల్ మీదకి పాము ఎక్కదు కాబట్టి. But immediately my friends in 10 minutes shouted, "Hey, snake is killed now, come out." ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళ స్నేహితులంతా అరిచారంట, పాము చంపబడింది, మీరు బయటకు రండి అని. So then we all ran to see the snake. So there was one man who killed the snake and then took an iron rod and, hit the head of the snake. And the snake was like moving like this and then it died. ఆ తర్వాత వీళ్ళు అందరు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఎవరు చంపినారని ఒక వ్యక్తి పామును చంపినటువంటి చేతిలో ఒక కర్రనో ఇనుప రాడో పట్టుకొని దాని తల మీద పొడిచి చూపిస్తున్నాడు అనమాట, నేను చంపాను అన్నట్టు. So then we all took our stick and went and we also bet the dead snake. వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే కర్ర తీసుకొని పోయి ఆ చచ్చిపోయిన పాముని మళ్ళీ చంపుతున్నారు, కొడుతున్నారు. And next day we went to school and told, "I killed a snake yesterday." తర్వాత రోజున వాళ్ళు పాఠశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ స్నేహితులతో చెప్తున్నారంట, నేను కూడా ఒక పామును చంపాను అని. So we are proud of even killing a dead snake, which is only one hooded snake, but Krishna danced on the hoods of 1,000 hooded snake. మనము ఒక్క పడగ ఉన్నటువంటి పామునే, చచ్చిపోయిన పామును చంపే మనం అంత గొప్ప చెప్పుకుంటున్నామే, కానీ శ్రీకృష్ణుడు 1000 పడగలు ఉన్నటువంటి కాళీయుని పైన నాట్యం చేశాడు. Yeah. And when Krishna was dancing, he was smiling also. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు నాట్యం చేస్తున్నాడో నవ్వుతున్నాడు కూడా. And he was only 5 years 7 months at that time. ఎప్పుడైతే కాళీయమర్దనం చేసినాడో అప్పుడు 5 సంవత్సరాల 7 నెలల వయస్సు ఉందన్నమాట స్వామివారికి. 5 years 7 months, yeah. 5 సంవత్సరాల 7 నెలలు. So even at that young age of a small boy, 5-year-old boy, 5.5-year-old boy, he was not afraid. ఆ 5.5 సంవత్సరాల బాలుడు ఏమాత్రము భయపడలేదు. So anyone who hears the Srimad Bhagavatam faithfully in Guru Parampara, when they hear these pastimes, number 1, envy will be destroyed. Number 2, affection for Krishna will be awakened. ఎవరైనా కానీ ప్రేమతోని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గనక పఠిస్తే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి శత్రుత్వము పోకడం కాకుండా భగవంతుడి పైన ప్రేమ అభివృద్ధి చెందుతుందన్నమాట. Yeah. So therefore it says nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. But there is one condition. You should not read Bhagavatam occasionally, but daily you have to read. కానీ ఒక నియమం ఏంటంటే భాగవతాన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి చదవడం కాదు, నిత్యం చదవాలి. At least 1 page a day. కనీసం ఒక పేజీ చదవాలి. 5 minutes at least. 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టదు. So I generally, whenever I go to anybody's house and install the Bhagavatam, I tell them that at least 5 minutes Bhagavatam and 1 round of chanting, 10 minutes, totally 15 minutes. నేను ఎక్కడ పోయినా కానీ భాగవతాన్ని చేటి ముందు కనీసం అక్కడ ఒక 5 నిమిషాలు భాగవతం, 10 నిమిషాలు జపం చేయడం అనేది చేస్తుంటాం, ఒక 15 నిమిషాలు. How many of you think God has given you 24 hours? Out of that you can give God back 15 minutes. How many of you think we can do that? భగవంతుడు మనకు 24 గంటలు ఇచ్చాడు, భగవంతుడికి మనం 15 నిమిషాలు ఇవ్వడం సమంజసమని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? Almost everybody is ready. Yes. Everybody is grateful. Yeah. మీరంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు. Grateful. మీరు ధన్యవాదాలు. They are kritagnya. Yes, ధన్యవాదాలు. So 15 minutes also if you take out, eventually you will see small drops of water make an ocean. 15 నిమిషాలు మీరు భగవంతుని కోసం కేటాయించినా గానీ చుక్క చుక్క కలిస్తే ఒక సముద్రం అయినట్లు అలా కొద్ది రోజుల తర్వాత అది అభివృద్ధి చెందుతుంది. What will happen over a period of time, after you take little, you will find it like amritam. Then your number of pages will increase. Without even taking my permission, you will read more pages. నా అనుమతి లేకుండానే కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీరు ఆ అమృతాన్ని తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే గంటల కొద్ది కూడా చదవచ్చు. This is a trick they use in shops also. If you go to a shop, they will give you some ground nuts and some puffed rice they will give you. Freely they give you. I used to wonder why they give free. Because once you put in the mouth, then you will say, okay, pack 1 kilo. కిరాణం షాపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఆ యజమాని ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని పల్లీలు కానీ లేకపోతే పుట్నాలు కానీ పెడతాడంట. ఎందుకు ఇన్ని ఇస్తున్నాడని ముందు ఆలోచించిన తర్వాత అవి తిన్న తర్వాత అవి బాగుంటే అయితే ఈ పల్లీలు కూడా 1 కిలో ప్యాక్ చేయని అడుగుతారంట. So in this way, nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. He says nityam, daily we should read that. నిత్యం భాగవత సేవ, రోజు ప్రతిదినము భాగవతాన్ని మనం See, పఠించాలి. daily you brush your teeth, therefore the bad smell from the mouth will be gone. రోజు మనము పళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవడం వలన నోట్లో ఉన్నటువంటి మురికి తొలగిపోయినట్లే ఇది కూడా మన భాగవతం మనలో ఉన్న మురికిని తొలగిస్తుంది. Daily you take a bath so that when the body is sweating,
and body is dirty, then when you take a shower bath in the morning, then all the impurities in the body are gone. మనము ఈ శరీరం పైన మురికి ఉన్నట్లే మనం ప్రొద్దున లేవగానే స్నానం చేసినంత మురికిపోతుంది కదా, అదే విధంగా భాగవతాన్ని చదివితే మనలో ఉన్న అంతర్మురికి పోతుంది. In the same manner, when you recite the Srimad Bhagavatam, the stinking mind will become a clean mind. ఆలోచించేటటువంటి మనస్సు శుభ్రమైనటువంటి మనస్సు. Yeah. What is the stinking mind? Mind is stinking because of our bad qualities. అంటే ఆలోచన అంటే ఏంటిది? మన యొక్క చెడు అలవాట్లని మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. Yeah. In Bhagavatam itself, there are many pastimes. There was an arrogant king called Rahugana. But later on, after meeting the great saint Jadabharata, he became a humble Rahugana. రహుగణ అనేటువంటి మహారాజు శ్రీమద్ భాగవతంలో వీటి గురించి వస్తుంది. అతను జడభరతుని గురించి ఆలోచిస్తాడు. జడభరతుని ఒక తక్కువ స్థాయిలో ఊహిస్తాడు. తర్వాత అతని గురువు అవుతాడు. Dhruva Maharaj was revengeful towards stepmother Suruchi, but after meeting Lord Vishnu, the revenge became dissolved and he became respectful to his stepmother. ధ్రువ మహారాజు కూడా పినతల్లికి సురుచికి చాలా కోపంతో ఉంటాడు ముందు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క దర్శనం అయిపోతుందో, దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఆమెకే మొట్టమొదటి ప్రణామాన్ని సమర్పించుకుంటాడు. Yeah, there are many pastimes in Bhagavatam where you read about heart transformation. మనము ఎన్నో ఇటువంటి గాథలు మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకు కనబడతాయి. ఆ హృదయం ద్రవించేటటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట. Yeah, so there was one Mata in South India. She was always talking about, mother-in-law used to talk to daughter-in-law that for me my father gave so much dowry, so much gold, so much silver. See, your father only gave this much gold, this much silver. There she was talking like that. Yes. దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక అత్తగారు చెప్తుంటారంట ఎప్పుడు వాళ్ళ కోడలతోని, మా తండ్రి ఇంతగానం ఇచ్చినాడు, కట్నం వరకట్నము, ఇంతగానం బంగారము నగలు ఇవన్నీ తెచ్చినామని చెప్తుంటాడంట వాళ్ళ కోడలతోని. నువ్వు ఇంతే తెచ్చావు, కొంచెం తక్కువ అని. And she was once coming to know that one lady went to some Swamiji and Swamiji gave a Trishul and she worshipped Trishul and immediately she got 5 kilo gold. ఒకసారి ఆమె ఒక స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళిస్తే అతను ఒక త్రిశూలం ఇచ్చినాడంట. ఆ త్రిశూలాన్ని కనుక ఆమె పూజ చేసిన తర్వాత ఆమె కొన్ని కిలోల బంగారం వచ్చిందంట. Actually, in this world, even if you buy only 5 kilo, even 500 kilo gold also you have, at the time of death we have to leave it behind and go. ఈ లోకంలో, భౌతిక లోకంలో మనకు 5 కిలోల ఏం కర్మ, 500 కిలోల బంగారం ఉన్నా కానీ మనము చనిపోయేటినాడు వీటన్నిటిని ఇక్కడ వదిలేసి పెట్టిపోవాల్సిందే కదా. Many of these Matajis, mothers and ladies, many of them, they actually worship different devatas for getting some material benefits. చాలా మంది మాతాజీలు రకరకాలైనటువంటి దేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటారు రకరకాలైనటువంటి లాభాల కోసం. Devatas certainly give you benefits, but what is it like? Say if you are in a jail, if it is very cold, somebody is giving you mosquito. Now if it is very cold, they give you a blanket. If it is mosquitoes are biting you, they give you a mosquito net. Like that, whatever provisions you need inside a jail, some people provide you. So devatas are like that. They provide you facilities to live in the material world. కారాగారంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ బాగా దోమలు ఉన్నాయనుకోండి, దోమలు కుడుతుంటే అక్కడ వేరేది ఏమి ఇచ్చినా లాభం లేదు, అక్కడ మనకు దోమతెర కావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా దోమతెరలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది భౌతిక లోకం. So somebody comes to the jail and says, are you happy with the food? You say, no, simple rice and sambar, it is very simple. Okay, they say, we will arrange for biryani and we will arrange for jalebi. We will arrange for Tirupati laddu. So you eat all those things, we will arrange for masala dosa. So then you may be very happy that you are getting all those things. But being inside the jail, even if provisions are given to you, you will not be happy. There are 5 reasons why you can't be happy inside a jail. మీరు ఒకవేళ జైలు కనుక అంటే కారాగారంలో ఉన్నారనుకోండి, కారాగారంలో ఎవరన్నా వచ్చి మిమ్మల్ని ఏం తింటున్నావు అని అడిగితే, మాకేంటాయా బాబు ఇక్కడ చిప్పకూడ అంటారు కదా, అట్లా సాంబారు అన్నమే పెడుతున్నారయ్యా అని అంటారండి. అంటే నీకు అక్కడ పోయిన తర్వాత తిరుపతి లడ్డు కానీ పంచభక్ష పరమాన్నాలు బిర్యానీలు ఇట్లా అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడుతుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుందా అంటే ఉండదనే చెప్పాలి. దానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాలు ఏంటంటే చెప్తున్నాను. So now let us see how many of you can find out one of those 5 reasons. మీలో ఎవరన్నా ఒకరు చెప్పండి ఆ 5 కారణాల్లో ఏదైనా ఒక కారణం చెప్పడానికి ప్రయత్నం. ఎస్ మాత. What she said? Mother is telling that we will be at one. There is no freedom. That's the first thing. Very good. You are on applause. You found out one.
You also said that point. Correct? No freedom. There is no freedom. Huh? Inside the jail, you have to be within the four walls only. You cannot go out. మనము కారాగారంలో ఉన్నంతసేపు 4 గోడల మధ్యలో ఉండవలసిందే. Yeah. మనము ఎక్కడ పడితే అక్కడికి బయటకు వెళ్ళలేం. Like, is a bird happy inside a cage or a bird is happy flying in the sky? అందరికి ఆంగ్లం వచ్చు కదా, ఇంకా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన పని లేదనుకుంటా. Understood. Many of them understand. Yes. ఎవరికన్నా ఒక్కరు ఉన్నాయని చేస్తాను, పర్వాలేదు చెప్పండి. అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే ఏ మొహమ్మద్ రైట్ ఇట్ నీడెడ్. అంటే ఒక పక్షి పంజరంలో ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుందా, లేకపోతే అది చెట్ల పైన గాలికి పైన ఆకాశంలో విహరిస్తుంటే సంతోషంగా ఉంటుందా? అదే. So that's the first thing, you are not happy in the jail. Second reason anybody can say why you can't be happy inside the jail. Correct. Who said that? Alone? Correct. One more applause for because you want to be with your husband, wife, children, mother, father, with the relatives, but they are all outside, you are inside alone. You are not happy. Similarly, in the material world, we are alone, and Radha, Krishna, and the spiritual world, everything is far away from us. So we are alone here. మనము కారాగారంలో ఎలాగైతే ఉంటే మనం ఆ సంతోషంగా ఉండము. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు, మన బంధువులు, భార్య, పిల్లలు, తల్లి, తండ్రి అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉంటారు. మనము జైల్లో ఉంటే ఏం సంతోషంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ భౌతిక లోకంలో మనము ఏమీ సంతోషంగా ఉండము. ఎందుకంటే మన ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మన రాధాకృష్ణుడు, మిగతా దేవతలు అక్కడ ఉంటారు, సేవకులు అక్కడ. అది నిజమైనటువంటి సంతోషం. Yeah. And also when we are in the material world, we are put inside this cage of this material body. మనం ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మ అనేది ఈ శరీరంతో కప్పబడి ఉంటుంది. This body has so many problems. First of all, we feel hunger, you have to put food. You feel thirsty, you have to put water. ఈ శరీరానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి. ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం పెట్టాలి, దాహం వేసినప్పుడు నీళ్లు పోయాలి దీనికి. Yeah, and also we find as you get older, we have knee problem, back problem. ఇంకా కొన్ని సమస్యలు కూడా వస్తుంటాయి. నడుము నొప్పి అని, లేకపోతే కాళ్ళ నొప్పులు అని కూడా వస్తూ ఉంటాయి. And adding to that, our mind has innumerable desires. దీంతో పాటు మన మనసులో కూడా రకరకాలైనటువంటి జబ్బులు ఉంటాయి. And we have too much expectations from our relatives. మనకు చాలా ఆశిస్తూ ఉంటాం మన బంధువుల నుంచి. And everybody is fighting with the husband, fighting with wife, wife is fighting with husband. Why don't you understand me? Like that. భార్య భర్తను కొట్లాడుతుంటాడు, భార్య భర్తతోని భార్యతో కొట్లాడుతుంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు సరిగ్గా అని. And that person will say something. Why don't you understand me? నువ్వే ఎందుకు అర్థం చేసుకోవు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు. So nobody is understanding anybody because both have expectations. ఇద్దరిలో ఎవరికి కూడా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతారు. ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఒక రకమైనటువంటి కోరికలు ఉన్నాయి. Within the four walls, only one husband, wife and 2 children are living, but they are not happy because they are throwing too much expectations on one another. ఈ ఒక 4 గోడల మధ్యన, అంటే ఒక ఫ్లాట్ లో కూడా భార్య, భర్త, 2 పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, అయినా కానీ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల కూడా రకరకాలైనటువంటి కోరికలు, ఆ కోరికలు అందరి మీద రుదుతుంటారు. ఆయన మీద, ఆమె ఈయన మీద. Yeah. So because of anger, because of pride, because of envy, all these things, these are the diseases of the mind. So we are not peaceful. మనస్సుకు జబ్బులు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఈర్ష్య, ద్వేషము, కోపము, ఇవన్నీ హరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. వీటి మూలంగా ఇవన్నీ సమస్యలు. But in the spiritual world, you are not inside this bodily cage, you are outside the bodily cage, and the Atma is actually having a beautiful spiritual body. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఈ ఆత్మకు అద్భుతమైనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి శరీరం ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ ఇటువంటి సమస్యలు ఏవి ఉండవు. Just like Krishna has a beautiful spiritual body, Sachidananda Vigraha. We also have our Sachidananda body. All Krishna's devotees are also having a beautiful spiritual body. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శరీరం ఉంటుంది. దాన్ని సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటారు. అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తులకి, మనకందరికీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శరీరాలే ఉంటాయి. It is said in Vaikuntha, the husband's bodies are compared to cloud, like a bluish black cloud, and the wife's bodies are compared to lightning. వైకుంఠ లోకంలో భర్త యొక్క శరీరాన్ని మేఘాలతోని పోలుస్తున్నారు, భార్య యొక్క శరీరాన్ని కాంతివంతమైందని. యత్ సంకులం హరిపదానతి మాత్ర దృష్టైర్వైడూర్యమారకత హేమభయైర్మయైర్విమానైర్ యేషాం బృహత్కటితటాస్మిత శోభిముఖ్యః కృష్ణాత్మనా నరజ ఆదదురుస్మయాద్యైః. This is the 3rd canto, 15th chapter in Bhagavatam. 3rd canto, 15th chapter. There's a chapter called Kingdom of God. It describes about the spiritual world. 3వ స్కందంలోని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ విషయాన్ని అక్కడ చర్చించబడింది అన్నమాట.
3rd canto, 15th chapter. 15వ అధ్యాయంలో. So there it is said, in the spiritual world, if you want anything, you don't have to go to company and make a lot of money and all. You just bow down on the ground, like I want aeroplane in spiritual world. Just offer obeisances to Lord Narayana and say aeroplane. Then when I lift my head, there will be aeroplane there. అక్కడ వైకుంఠ లోకంలో అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో నీకు కావాల్సినవన్నీ నువ్వు కష్టపడి సంపాదించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ నారాయణుడికి శరణాగతిని పొంది అక్కడ నమస్కారాలను సమర్పించుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఒక విమానం కావాలంటే విమానం కూడా ప్రత్యక్షమైపోతుంది. The desert trees called kalpavriksha trees, they can give any fruit in any season, in any time of the day, they can give. అక్కడ ఉన్నటువంటి కల్పవృక్షము ఏ కాలంలోనైనా ఏ ఋతువులోనైనా కానీ ఎటువంటి పండు కావాలన్నా మీకు ఇస్తుంది అది. And all living beings are pure there, so they all are respectful to one another. అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులంతా ఎలా ఉంటారంటే ఒకరిని ఒకరు బాగా గౌరవిస్తూ ఉంటారు. And all of them feel others are better than me, I am small, others are great. అక్కడ అందరు ఎట్లా పోల్చుకుంటుంటారంటే అందరూ గొప్పవాళ్ళు, నేనే చాలా చిన్నవాడిని అని పోల్చుకుంటాం. ఇక్కడనేమో రివర్స్. And nobody has any expectation from others, rather they feel that how can I serve you. అక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు. అక్కడ ఉన్నటువంటి కోరిక ఒకటే ఏంటంటే నేను ఏ విధంగా సేవ చేస్తాను. And nobody is proud of their own skills and abilities. అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం గురించి ఎవరికి కూడా అహంకారం లేదు. It is said in the spiritual world, there is one verse which says that పారావతాన్య ప్రతసారస చక్రవాక దాత్యూగహం శశుకతి తిరిబర్హిణామ్య కోలాహలో విరమతే చిరమాత్రముచ్చైర్భృంగాదిపే హరికథామివ గాయమానే. This verse says that birds like parrots and peacocks and cuckoos, they all are singing the glories of Lord Narayana. అక్కడ ఆ లోకంలో ఈ శ్లోకం ఏమని చెప్తుందనంటే అక్కడ చిలుకలు కోకిలలు కూడా ఈ నారాయణుని యొక్క కీర్తన చేస్తూ ఉంటాయంట. These are all sweet singing birds like cuckoo. They have very sweet voice they have. అవి పాటలు పాడుతుంటే చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ కూడా చాలా పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా కోకో అంటారు కదా, అట్లా అవన్నీ నారాయణ నారాయణ అంటాయంట. Yeah. And peacocks also, they have very sweet voice. రామచిలుకలు. So sorry నెమలి. So when they all are singing like this, at that time from Narayana's garland, bumblebee comes flying, and he want to tell everybody that I saw the beautiful face of Narayana. I will tell you some pastimes of Narayana. Then all these birds become quiet; they don't speak. అక్కడ చివరికి బీస్ అంటే తెలుసు కదా, ఈ కందిరి తేనెటీగలు నేను నారాయణుని చూశాను, ఆ నారాయణుని యొక్క ముఖాన్ని నేను వర్ణిస్తుంటాను అంటే మిగతావన్నీ కూడా నోరు మూసుకుంటాయంట, ఏమి మాట్లాడాయంట. మనం అప్పుడప్పుడు అలా చేస్తుంటాం. Prabhupada says even parrots and peacocks and cuckoos are humble enough to keep quiet to listen to the bumblebee who doesn't have a sweet voice. He just sings like that. He makes a sound. Yeah. అక్కడ ఈ తేనెటీగ జీవన్ శబ్దం ఒకటే చేస్తుంటుంది, అయినా కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ అది శ్రద్ధగా వింటూ ఉంటారంట భగవంతుని గురించి చెప్తుంటే. In material world, even a donkey is proud of his voice. ఈ భౌతిక లోకంలో ఒక గాడిద కూడా చాలా గర్వపడుతుందంట, నా గొంతు ఎంత బాగుంది అనుకుంటుందంట. Actually, sometimes in a home also we find when there is a fight between husband and wife tells the glories of her home. husband tells the glories of his home. But when they go to their respective home, there they fight. ఒక ఇంట్లో భార్యాభర్తలు ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటుంటే భార్య ఆమె తల్లిగారి విషయాన్ని గొప్ప గురించి చెప్తుందంట, భర్తనేమో వీళ్ళ తల్లిగారి యొక్క గొప్ప విషయాల గురించి చెప్తారంట. You told the last part, very important part. You didn't tell that. ఇద్దరు అంటే ఆ తల్లిగారింటికి పోయిన తర్వాత వీళ్ళ తల్లిగారింటికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ కూడా కొట్లాడుతుంటారు. Actually, here to the spouse they will tell the glories, but when they go to their own house they will fight there. ఇక్కడనేమో తల్లిగారి గురించి గొప్పలు చెప్తుంది, తల్లిగారి దగ్గర పోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా యుద్ధమే చేస్తుందంట. And this goes to show that our fighting is only because of pride. మన యొక్క ఈ యుద్ధం, ఈ కొట్లాట ఏంటంటే కేవలం అహంకారం. Yeah. But in spiritual world that is absent. ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఇది ఉండదు. Otherwise, how the royal birds are ready to keep quiet and hear the singing of the bumblebee? అంత గొప్ప పక్షులు ఎలా కూర్చొని అంటే కోకిల నెమళ్ళు ఇవి కూడా కూర్చొని ఈ కందిని తేనెటీగ చెప్తుంటే కూడా అవి శ్రద్ధగా వింటాయంట. And also all the royal flowers like Nagakeshara or Parijata,
lily and lotus and rose. They are all very sweet fragrance. They have very nice smell they have. But they all are bowing down to Tulsi when they see the Tulsi, because Tulsi doesn't have a great flower or fruit, but she is a great devotee of Lord. She is called Keshava Priya. తులసి మహారాణి అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆమె గురించి కూడా మిగతా వాళ్ళు గర్వపడరంట. నిజానికి ఈ పారిజాతం కానీ, గులాబీ కానీ, మల్లెలు కానీ ఇవి చాలా మంచి వాసన ఇస్తుంటాయి కదా. తులసిలో అంత గొప్ప వాసన ఉండదు. అయినా కానీ తులసిని వాళ్ళు గౌరవిస్తారంట. ఎందుకంటే తులసి చాలా నారాయణుడికి ప్రియమైనటువంటిది. Yeah. So in this way, as I told the spiritual world, people are, there are husband wives there, but the husband wives both are extremely beautiful in their bodily structure, in their smile, in the dress they wear. They are looking like lightning and like a cloud. But at the same time, they are not attracted to each other. They are attracted to service of Lakshmi Narayan or Radha Krishna or Sitaram. They are attracted to them. అక్కడ కూడా భార్యాభర్తలు ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటారంట. ఇక్కడ ఉన్నట్లు ఇట్లా అడ్డంగా నిలువుగా ఎక్కువ లావు ఉండకుండా చాలా అందంగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క అందం వాళ్ళ పోటీ కాకుండా వాళ్ళిద్దరు ఏ విధంగా నేను నారాయణుడికి లేదా శ్రీరామచంద్రుడికి సేవ చేయాలని ఆ విషయంలో పోటీ పడతారట. Yeah. In this world, even though the newborn children are very beautiful, but as we grow older and older, the beauty goes away. ఇక్కడ భౌతిక లోకంలో పుట్టిన ప్రతి పాప అందంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పెరిగినా కొద్దీ వాళ్ళ యొక్క అందం తరుగుతుంటుంది. Yeah, somebody has a very beautiful looking large body, but then they, when you see from a distance, they look beautiful. When you come near, they have squint eyes. దూరంకి వెళ్ళి చూస్తే కొందరు ఇక్కడ చాలా అందంగా కనబడతారు, కానీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తుంటే వాళ్ళ ముక్కు గారుతుంటుంది. Somebody is very beautiful, but they are very short. కొందరు చాలా అందంగా ఉంటారు కానీ పొట్టిగా ఉంటారు. Or somebody was beautiful, they become fat. కొందరు ఇంతకుముందు బాగుండేది కానీ ఇప్పుడేమో అడ్డంగా పెరిగిపోయి ఉంటారు. So, and then anybody, ultimately all the people, as they get older, 1 out, 2 out, all tooth are gone. కొందరికి పళ్ళు కూడా ఊడిపోయి ఉంటాయి, 1, 2 పోయి, కొందరికి అన్ని పళ్ళు పోయి ఉంటాయి. And the jet black hair becomes white hair. నల్లటి జుట్టు కూడా పోయి తెల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది. And eyes cannot see. కళ్ళు కనబడకపోవచ్చు. Ears cannot hear properly. చెవులతో మనం వినలేకపోవచ్చు. And after tooth are gone, పళ్ళని పోయిన తర్వాత మాట్లాడుతుంటే కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. That is material body. అది భౌతికమైనటువంటి శరీరం. But spiritual body, the bodies are eternally beautiful. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శరీరము అంటే శాశ్వతంగా అది అందంగా ఉంటుంది. There is no old age. అక్కడ ముసలితనం లేదు. There is no death. అక్కడ చావు లేదు. There is no disease. అక్కడ జబ్బులు లేవు. And there is no fear. భయం లేదు. There is nothing to lament about. అక్కడ చింతించవలసినటువంటి అవసరమే లేదు. And there is anything you desire is immediately fulfilled. అక్కడ నీకు ఏ కోరిక కలిగినా అది ఎంబడే జరిగిపోతుంది అనమాట. And also our mind is free from the bad qualities which I told you of, anger, greed and all those pride. Because mind is free from bad qualities, a person is peaceful. అక్కడ మనసులో ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలు కానీ లక్షణాలు కానీ ఉండవు, అవన్నీ దూరం అయిపోతాయి. And also because Lord is visible in the spiritual world, you always get to see Lakshmi Narayan, Sitaram, Radha Krishna. Lord is visible, so you feel always jolly to see them. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఎప్పుడు నువ్వు లక్ష్మీనారాయణుని, సీతారాముల్ని వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటావు. చూడాలంటే కోరిక మనకు ఇంకా కరుగుతూనే ఉంటుంది. So that is spiritual world. We have left that spiritual plane and come to the material world. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని మనం వదిలిపెట్టేసి ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చాం మనం. And the reason why we have come here is enjoying spirit. కారణం ఏంటి మనం అక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి ఇక్కడికి రావడానికనంటే మనము ఈ సంతోషించాలనేటువంటి ఈ విషయాల్ని. See, what is the enjoying spirit? ఆనందించాలనేటువంటి ఈ కోరిక ఏంటి? We call it as a purusha bhava. దీన్ని పురుష భావ అంటారు. See, when you see Purusha and Prakriti, the Purusha is one who brings money and maintains and protects Prakriti. పురుషు అంటే అందరినీ చూసుకోవడం, వాళ్ళని మెయింటైన్ చేయడం అన్నమాట. Generally, you will see in a family that the wife is a housewife and the husband is a breadwinner. He brings money. Yeah. సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ కుటుంబంలో భర్త సంపాదించి డబ్బులు తీసుకొస్తుంటాడు, భార్యనేమో ఇంట్లోనే ఉండి పనులని చక్కదిద్దుతుంటుంది. So he brings money and runs the home, and he also protects the wife and he cares for them. సంసారం గడవడానికి ఆయన డబ్బులు తీసుకొని వస్తుంటాడు, భార్య వీళ్ళందరికీ కూడా రక్షణని కల్పిస్తూ ఉంటాడు. And the wife and children, they
they are protected by him and cared by him, and they live in his custody, and they feel safety in his shelter. భార్య పిల్లలు కూడా ఈయన యొక్క సంరక్షణలో రక్షణను పొందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క రక్షణ బాధ్యత ఈయన తీసుకుంటాడు కాబట్టి. And the wife generally wants to know what the husband wants, and she cooperates with that plan. భర్తకు ఏం కావాలనేటువంటి విషయంలో భార్య సహకరిస్తూ ఉంటుంది. This is a typical family I am talking about. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కుటుంబం. Similarly, Lord is the predominator, we are predominated. భగవంతుడు ఆజ్ఞాపిస్తుంటాడు, మనం అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాము. He is enjoyer, we are enjoyed. అతను సంతోషించేవాడు, మనం కూడా ఆయనను సంతోష పెడుతుంటాం. He is master, we are servant. అతను నాయకుడు, మనము సేవకులం. So as master, he is actually supplying us rains, grains, sunlight, moonlight. He is providing all our needs, he is providing. ఆ నాయకుడు మనకు కావాల్సినటువంటి ధాన్యము కానివ్వండి, నీళ్లు కానివ్వండి, గాలి, వెలుతురు, ఇవన్నిటి మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాడు. He is providing us Vedas like Srimad Bhagavatam and literature, so to enlighten ourselves so that we can align with him. శ్రీమద్ భాగవతాన్ని కూడా ఇచ్చింది అతనే. ఎందుకు అనంటే మనము వాళ్ళని సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి. Yeah. And we can actually be grateful to him for the maintenance and protection he is offering, and always be his servant. మనము చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు ఈ గ్రంథాలని ఇచ్చి మనము ఎటువంటి మార్గంలో నడవాలనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నారు. But people, instead of becoming Lord's servant, they become arrogant. కానీ మానవులు భగవంతునికి సేవకులు అయ్యే బదులు వాళ్ళు అహంకరిస్తున్నారు. Because of enjoying spirit. ఎందుకంటే అన్ని సంతోషించాలి, ఎంజాయ్ చేయాలనేటువంటి కోరిక. In Hindi there are two words, bhoga vritti, seva vritti, we call it. హిందీలో భోగ వృత్తి, సేవా వృత్తి అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. Like for example in Mahabharata, Kauravas had bhoga vritti, Pandavas had seva vritti. మహాభారతంలో కనుక తీసుకుంటే మీరు కౌరవులు భోగ వృత్తి, పాండవులు సేవా వృత్తి. Similarly in Ramayana, Hanuman had seva vritti, Ravana had bhoga vritti. అదే విధంగా మీరు శ్రీరామాయణంలో కూడా తీసుకుంటే ఆంజనేయ స్వామికి సేవా వృత్తి ఉంటుంది, రావణాసురుడికి ఏమో భోగ వృత్తి ఉంటుంది. Similarly in Narsimha Leela you find Hiranyakashipu had bhoga vritti, Prahlad had seva vritti. అదే విధంగా హిరణ్యకశిపుడిని కనుక ఆలోచిస్తే హిరణ్యకశిపుడికి భోగ వృత్తి ఉంటుంది, ప్రహ్లాదునికి సేవా వృత్తి. And inside our heart we have both the vrittis. మన హృదయంలో ఈ రెండు రకాల వృత్తులు ఉంటాయి. If our bhoga vritti is more, then we also suffer and we make others also suffer. మన కనుక మనసులో హృదయంలో భోగవృత్తి యొక్క కోరిక ప్రగాఢంగా ఉంటే మనం బాధపడతాము, ఇతరుల్ని కూడా మనం బాధ పెడుతూ ఉంటాం. Yeah. So because we are servant, actually we should have seva vritti. మనము నిజానికి సేవకులము కాబట్టి మనకు సేవా వృత్తి ముఖ్యం. But in this world, whether you are a man or a woman, both adopt the purusha bhava. Purusha bhava means both get into a mode of I am the enjoyer and everybody around me should serve me. That feeling. ఈ భౌతిక లోకంలో పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని ఇద్దరికి కూడా ఇటువంటి ఆనందించాలి అనేటువంటి కోరిక ఎక్కువ కలిగి ఉంటున్నారు. అందుకని ఈ సమస్యలు కూడా. Like for example, if a daughter-in-law is newly married and coming to the house, if she is very having a seva vritti, she will allow the mother-in-law to be the queen of the house. Okay, you be queen, I'll be your assistant. ఒక కోడలు కొత్తగా ఇంటికి వచ్చినటువంటి కోడలు సేవా వృత్తి కనుక ఆమెలో కనుక ఎక్కువ ఉంటే అత్తగారిని చక్కగా కూర్చోబెట్టి ఆమెకు సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. So actually then the mother-in-law becomes very happy with her daughter-in-law and says that okay, she accepts that I am the Swamini in the house. అప్పుడు అత్తగారు ఏం చేస్తారంటే అవును నేను ఇంటికి యజమానిని కాబట్టి ఆ కోడలి యొక్క సేవలన్నింటినీ స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. And she will not trouble the daughter-in-law. ఆమె ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కోడల్ని ఇబ్బంది పెట్టదు. And her husband also will be peaceful. భర్త కూడా చాలా శాంతిగా ఉంటాడు. Because there is no competition between his mother and wife. ఎందుకంటే ఆయన తల్లికి భార్యకి ఇద్దరికి మధ్యలో పోటీ లేదు కాబట్టి. And then this daughter-in-law, she gets time to raise the children peacefully and do the household. And shanti, everything is cool, going very nice. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ సంతానం కూడా హాయిగా శాంతిగా పెరుగుతారు. ఇంటి వాతావరణం కూడా చాలా శాంతిగా ఉంటుంది. But sometimes when a daughter-in-law comes to the house, she tells the husband, all these years you are obeying your mother, now you should obey me. ఒక రోజు అకస్మాత్తుగా భర్త ఆఫీస్ నుంచి రాగానే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను మీ అమ్మ చెప్పినట్టు వింటున్నాను కదా, ఇక ముందు నేను చెప్పినట్టు వినండి అని. And the husband says, I can obey you, but I'm only afraid of my mother. నేను నీ మాట వింటాను, నాకేం అభ్యంతరం లేదు, కానీ మా అమ్మని చూస్తే నాకు భయం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. Then she says, if your mother is troubling you, we'll take a separate house. ఒకవేళ మీ అమ్మ అట్లా ఇబ్బంది పెట్టేటట్టు మనం వేరే ఇల్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోదాంపా. But my father is telling me to live with them because they are both very old.
కానీ మా నాన్నగారు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళతో పాటే ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వయసులో. She says, just put them in old age home. వాళ్ళని అక్కడ ఎక్కడైనా వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టేద్దాం. We have to make our family great. మన యొక్క కుటుంబాన్ని గొప్పగా చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం We చేద్దాం. have our children to take care. మన పిల్లల్ని మనం చూసుకుందాం. So then in this way the families get more and more divided. ఆ విధంగా కుటుంబము చిన్న భిన్నం అవుతుంది. So this is not a very difficult thing to understand what I am saying. ఇది చాలా పెద్ద కష్టమైనటువంటి పదం నేను చెప్తున్నది అర్థం చేసుకోవడానికి. So we all should adopt Purusha Bhav or Prakriti Bhav. Prakriti Bhav. Prakriti Bhav means actually Seva Bhav. ప్రకృతి భావన. So in any role. Now husband also, what you should think? You should not think I am Purusha, so I will exploit my mother, wife. You should not think like that. Actually in this world, males and females both are Prakriti only. Lord is the only Purusha. ఈ సృష్టిలో భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషుడు, మిగతా వాళ్ళంతా స్త్రీ. Yeah. Although somebody is externally in the Purusha dress and Mata is in the Mata dress, the husband also should think, actually my wife, my children, all these people are devotees of Lord Krishna and he has put them in my custody. మనము ఒకటే అనుకోవాలి, మన భార్య పిల్లలు అందరూ మన యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని మనకు భగవంతుడే ఇచ్చాడని భావించాలి. See, these children are so innocent, you see. These children should be provided facility to become Krishna conscious. ఈ పిల్లలు చూడండి ఎంత అమాయకులు, చక్కగా వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు. Because they don't know what is right, what is wrong. వాళ్ళకు ఏమి నిజమో ఏది అబద్ధం అనేది తెలియదు. So in the home, you create a very nice ambience, beautiful altar, nice Mangalarti, there is Kirtan going on, and the recitation of the Bhagavatam, Bhagavad Gita. Then the children run here and there and do seva, and then they all become pure devotees. Yeah. ప్రతి ఇంట్లో ఆ విధమైనటువంటి దేవాలయం పెట్టుకొని, అంటే ఆల్టర్ పెట్టుకొని కనుక మనము మంగళారతి చేస్తున్నాము, హారతి చేస్తున్నాము, భగవద్గీత చదువుతున్నాం, భాగవతం చదువుతుంటే మన పిల్లలు కూడా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు కూడా సేవాభావం అనేది అలవాటు అవుతుంది. Ideal man means he creates a spiritual ambience at home for his wife and children to flourish in spiritual life and become happy. నిజమైనటువంటి వ్యక్తి, స్వచ్ఛమైనటువంటి వ్యక్తి ఎట్లా ఉండాలనంటే భార్య పిల్లలు అందరినీ, తల్లిదండ్రులు అందరినీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గంలో ముందుకు నడిపించాలి. On the other hand, if a husband, a man is not a devotee, he'll bring a big TV at home and they're watching cinema serials, full blast, sound is going on, rock music is hearing, and although he has 3-4 children, he has begotten children, but he never raised them. And he is in his own world of enjoyment. And he earns a lot of money and roams with his friends, puts up parties. So he is in his world, and children see, oh, Papa is like this, so we will also do more than him also. You are jumping 8 feet, we will jump 16 feet. Then they make all Hollywood, Bollywood heroes, everybody in their rooms, if you go, they will put big pictures in the walls. You have seen that? People put. They put, and where is the altar? There is no altar at home. Or they have a small altar in one corner somewhere. ఎవరైతే భక్తులు గారో వాళ్లకు కోరికలు అనర్గళంగా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద టీవీ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటారు. ఆ టీవీలో ఉన్నటువంటి రెగ్యులర్గా సీరియల్స్ కానీ సినిమాలు కానీ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ లోకం వాళ్ళలో ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలనేటువంటి విషయం కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతారు. వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే, మా నాన్న ఇంత సంతోషిస్తున్నాడు కదా, నేను 8 అడుగులు దుంకుతున్నాడు మా నాన్న, నేను 16 అడుగులు దుంకుతానని చెప్పేసి దుంకడానికి ప్రయత్నం చేస్తారట. అంటే ఇంట్లో కూడా గోడలకన్నింటికి కూడా ఈ సినిమా యాక్టర్ల పోస్టర్లు అవి ఇవి అని వాళ్ళు అతికేసి ఉంటాయి. ఎక్కడో ఇంట్లో ఒక మూలన ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలు, పటము ఉంటాయి. So these cinema movies and all these novels and all, they cannot purify our heart. సినిమాలు చూడడము, తర్వాత నావెల్స్ చదవడము మన యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రంగా చేయలేవు. All this Spider-Man, Batman, He-Man, or all this Mickey Mouse, and none of them can purify our heart. ఈ హేమ్యాన్లు, కీమ్యాన్లు ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క హృదయాల్ని శుభ్రం చేయలేవు. యన్న వ్రజంత్యగబిదో రచనానువాదాత్ శృణ్వంతి యన్య విషయా కుకతామతిగ్నిః యాస్తు శ్రుత హతభగైర్నృభిరాత్తసారాస్ తాం క్షిపంతి అశరణేషు తమస్సు హంతః. Brahmaji is telling in the 3rd canto, he is saying that yanna vrajanti agabido. Lord is called agabit, means if you hear the Krishna Katha, he will destroy all your sins. భగవద్గీత మన శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందంలో చెప్పబడింది ఏంటంటే, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, మనం కనుక భాగవతాన్ని చదువుతుంటే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే మనకు చెడు ఆలోచనలు కూడా రావంట. And Lord is such a pure personality,
by hearing the Leelas, it's very Mangalmaya Leelas it is. భగవంతుడు ఎంతటి శుద్ధమైనటువంటి వాడంటే ఆయన గురించి మనం వింటుంటే మంగళకరమైనటువంటి వాడు. Our heart will become pure and we will develop all good qualities. మన హృదయం కూడా పవిత్రమైపోతుంది, మనం కూడా అటువంటి మంచి అలవాట్లే మనం నేర్చుకుంటాం. And our dealings with other living beings will become humble, tolerant, simple, unassuming, free from ego and all that. Yeah. మన యొక్క ప్రవర్తన ఇతరుల వాళ్ళతో కూడా చాలా మంచిగా స్వభావం కలిగి ఉంటాము, వాళ్ళతో మంచి స్నేహితంగా ఉంటాము, బంధుత్వం లాగా ఉంటాం అన్నమాట. And these leelas will be constantly going on in our minds, so we will experience a type of samadhi in these leelas, like Krishna's dancing on Kaliya, Krishna lifting the Govardhan hill, Krishna stealing butter. So when and Matsya Kurma Varaha Narsimha, when you recite these pastimes, so when they occupy the mind also becomes purified, and also we develop all good qualities. మనలో కూడా మంచి అలవాట్లు, మంచి లక్షణాలు ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతాయంటే ఆ భాగవతంలో చూపించినటువంటి గోవర్ధనగిరి పర్వతం అనండి, లేదంటే కాళీయ మర్దనం కానీ, వెన్న దొంగ లీలలు చేసినటువంటివి, ఇవన్నీ మన మనసులో ఎప్పుడు ఆక్రమించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మన మనసు హృదయంలో ఈ లీలలు ఆక్రమించుకొని ఉంటే మనము ఇతరులతో చక్కగా ప్రవర్తిస్తాము, మన చెడు అలవాట్లు మన దగ్గరికి రావు. But if we don't hear these type of pastimes of Bhagavatam, then he says, Shrinvanti ye anya vishaya kukata matigni. He says, kukata means the mundane novels and serials and stories and Bollywood, Hollywood movies. So when people indulge in that, so that destroys the good intelligence, he says. ఎప్పుడైతే మనము శ్రీమద్ భాగవతం గురించి కానీ అందులో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోకపోతే మనకేమవుతుంది, ఏదో భౌతికమైనటువంటి చదవాలన్నటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. అవి చదవడం వలన మనము అభివృద్ధిలోకి రాము ఆధ్యాత్మికంగా, అవి మనల్ని ఇంచుమించు పాడు చేస్తూ ఉంటాయి. And because it destroys the good intelligence, instead of good intelligence, they get kubuddhi, and then they indulge in all kinds of malpractices, and they suffer, and they make all family members also suffer. ఎప్పుడైతే మనకు ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు రావో, మనం చెడు అలవాట్లు పడతామో, అప్పుడు మనము కాకుండా మన ఇంటి కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం. And they indulge in so many sinful activities, they glide down to hell, he says. అన్ని పాపకర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. And they glide down to hell. అంటే మనము ఇంచుమించు నరకానికి దగ్గర అవుతుంటాం. On the other hand, those who hear Krishna Katha, they become purified, their heart becomes Mangalmaya, they also develop good qualities, and they gradually develop attachment and affection for Krishna. Then they start progressing towards spiritual world. ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ లీలని వింటూ ఉంటారో, చదువుతూ ఉంటారో, వాళ్ళ యొక్క ఈ కృష్ణతత్వాన్ని, ప్రేమను, అభిమానాన్ని, భక్తిని పెంచుకొని వాళ్ళు మెల్లగా ఆ కృష్ణుని యొక్క తత్వం దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. Yeah, you heard this. Asatoma sadgamaya, correct? Tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. So from this world of death, they go to the world of immortality. లోకం నుంచి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. From this world of ignorance, they go to the world of wisdom. ఈ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే అజ్ఞానం లోకంలో నుంచి మనము దివ్యమైనటువంటి లోకంలోకి. From this world of suffering, they go to the world of happiness. ఈ బాధపడేటటువంటి ఈ భౌతిక లోకంలో నుంచి మనం బాధ లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్తాం. There is only happiness, whereas in this world there is a mixed happiness and suffering. అక్కడ కేవలము ఆనందమే, ఇక్కడ మాత్రం రెండు కలిసి ఉంటాయి, ఆనందము తర్వాత దుఃఖము. It's like here in this world you get sweet rice with stone particles. You get sweet rice with stone particles. అంటే చక్కెర పొంగలిలో అన్ని రాళ్ళు వేసి పెట్టినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ. Whereas there you get sweet rice with no stones. అక్కడ చక్కెర పొంగలి అంటే చక్కెర పొంగలే ఉంటుంది. Yeah. Like for example, in this world, when a man is going to marry, then it's like a sweet rice for him. You're going to thinking, I'm getting into marriage. But after marriage, when they fight, it's like stone particles. Yeah. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటే వాళ్ళకి పరమాన్నం లాగా ఉంటుంది, కానీ పెళ్ళైన తర్వాత మళ్ళీ అందులో గొడవలు వచ్చేసి అవి రాళ్లలాగా తయారైపోతాయి అన్నమాట. And afterwards, they both think, okay, we are only fighting with each other. If you have a child, we won't fight. మనం ఇద్దరమే కదా కొట్లాడుకుంటున్నాం, మనకు కనుక పిల్లలు ఉంటే మనం కొట్లాడుకోమేమో అని ఆలోచిస్తారు. And when they get a beautiful baby and a smiling and sweet baby, they both fall in love with the baby and they forget their quarrel and they both become united in raising the baby. Again, it is like sweet rice. But then when the baby becomes 12 or 13 or 14 years, he says to parents, you do your thing, I will do my thing. Again, stone particles.
మా ఇద్దరికి పాప కావాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక చక్కటి మంచి పాప జన్మించిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి మంచిగా పాపను పెంచుతూ ఉంటారు. 10-15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి ఏంటంటే మళ్ళీ చక్కెర పొంగల్ తిన్నట్టుగానే ఉంటుంది. 15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఎట్లయిపోతారని అంటే నీది నువ్వు నాది నేను. అప్పుడు మళ్ళీ అందులోకి మధ్యలో చక్కెర పొంగలిలో కూడా మళ్ళీ రాళ్ళు కలుస్తుంటాయి. So in this way, our life in this world is a mixture of happiness and suffering. ఈ విధంగా మన ఈ భౌతిక లోకంలో మన యొక్క జీవితం ఇలా కష్టాలు దుఃఖాలతో కలిసి సుఖ దుఃఖాలతో కలిసి ఉంటుంది. For a spiritual world, it's only happiness. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కేవలం ఒక సంతోషం మాత్రమే, ఆనందం మాత్రమే. Therefore, any intelligent Mataji or Prabhuji, any man or woman, one should actually make a plan to find out how I can go from this world to that world, from where I will never come back. ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క మాతాజీ కానీ ప్రతి ఒక్క ప్రభు కానీ ఒకటే ఆలోచించాలి, ఇటువంటి ఈ భౌతిక లోకంలో నుంచి నేను ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి ఏ విధంగా చేరుకోగలను. See, devatas will help you to get some little facilities to live inside this jail of the material world. దేవతలు మనము ఈ ఇంట్లో ఉండడానికి, ఈ కారాగారంలో, ఇల్లు అనేటువంటి కారాగారంలో ఉండడానికి కొంత సాయం చేస్తూ ఉంటారు. Now, like for example, Devi, Durga Devi, Mata, she is Krishna's sister. ఉదాహరణకి దుర్గాదేవి అంటే కృష్ణుని యొక్క సోదరి. So Krishna told his sister Devi that you are Shakti and I am Shaktiman. So you will give material facilities to people and I will give spiritual facilities. దుర్గాదేవికి చెప్తాడంట శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, నువ్వు ఈ భౌతిక లోకంలో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి భౌతికమైనటువంటి కోరికలు నువ్వు, నేనేమో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి ఇస్తాను. And people come to you, your name is called as Chandi, Chamandi, Bhadrakali, there is Vaishnavi, Devi, like that, many names, 11-12 names she told her. People will worship you, puja and all they will do for you. And you will give them some material benedictions. And people take those benedictions, which is like a mosquito net in a jail or like a blanket in a jail. They take it and they remain inside the jail. But if they come to me, I will take them from this world to that world. దుర్గాదేవి ఎటువంటి కోరికల్ని మనకు నెరవేరుస్తుందంటే, ఎటువంటి వరాలు ఇస్తూ ఉందనంటే, జైల్లో ఉండి కారాగారంలో ఉండి వాళ్ళకు దోమలు కుడుతున్నాయంటే తాత్కాలికంగా దోమ తెరనో లేకపోతే ఒక దుప్పటో ఇస్తే కప్పుకుంటే అప్పటికే మనకు ఆ బాధ తీరుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 4 గోడల మధ్యలో కూడా మనకు దుర్గాదేవి ఇచ్చేటటువంటి వరాలు కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని నమ్ముకుంటే వాళ్ళ సోదరుణ్ణి మనకు ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని ఇస్తాడు అనమాట. In ISKCON, we are not against worship of devatas, but we are against worship of devatas considering them as ultimate. ఇస్కాన్ వ్యవస్థలో దేవతల్ని కొలవడం వ్యతిరేకం కాదు, కానీ దేవతలే దేవాది దేవుడు, వాళ్ళని మించినటువంటి వాళ్ళు లేరు అనుకోవడం మాత్రం అది కరెక్ట్. For example, Rukmini is going to Ambika's temple in Kaundinyapur. She's praying, Namaste Twambike Abhikshnam Swasantana Shivam Yutam. And then he's saying, Bhuyat Patirme Bhagavan Krishnasya Tadanumodatam. She's telling, oh Devi Ambike, I've come to your temple, you are sitting with Shiva along with your 2 sons, Ganesha and Kartikeya. I bow down my head to you and I am requesting you, Bhuyat Patirme Bhagavan. May Lord Krishna become my pati. Tadasya Anumodata. You bless me that I will get Krishna as my husband. Like that she's praying. ఉదాహరణకి మనకు రుక్మిణి దేవి ఆ వివాహం జరిగే ముందు పార్వతీదేవి దేవాలయంకి వెళ్ళి అక్కడ పార్వతి అంబికను కొలుస్తుందన్నమాట. శంకరుణ్ణి అంబికను వాళ్ళిద్దరి పక్కన వాళ్ళిద్దరు సంతానం ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరంటే గణేశుడు, ఇంకో ఆయన కార్తికేయుడు. వాళ్ళందరినీ ఆమె తల వంచి నమస్కరించి వేడుకుంటుంది ఏంటంటే, నాకు ఆ భగవంతుడు భర్తగా కావాలని కోరుకుంటుంది అన్నమాట. So in this way, devotees are very intelligent. They know they don't offend the demigods, they don't offend the devatas, they respect them, but they respect them in relation to Krishna. మనము భక్తులంతా చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇతర దేవతల్ని ఎవరిని కూడా అవమానపరచకూడదు. వాళ్ళని ఎవరిని మొక్కినా కానీ మనము దేవాది దేవుడు అనేటువంటి కృష్ణుడు అనే సంగతి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Just like a wife, for her the most important man in the world is her own husband. ఉదాహరణకి ఈ లోకంలో భార్యకు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆమె భర్త. Now it's not that she will not respect other men. She will respect other men also, but in relation to her husband. అంటే దీని అర్థము ఇతర పురుషుల్ని ఆమె గౌరవించట్లేదని కాదు. అంటే ఇతర పురుషులకి తర్వాత భర్తకి గౌరవం అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. Yeah. For example, if the husband is telling his wife, my colleagues have come, some 5-6 of them, please kindly make some snacks. So she'll go to the kitchen, make some snacks and serve all of them because husband has told her.
భర్త ఒకసారి ఇంటికి స్నేహితులు 5-6 మంది వస్తే భార్యకు చెబుతూ ఉంటాడు, నా స్నేహితులు వచ్చారు కాబట్టి నువ్వు ఏవైనా వాళ్ళకి తినడానికి పలహారం చేయమని చెప్తే ఆ పలహారం చేసి వాళ్ళందరికీ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది, ఎందుకంటే భర్త చెప్పాడు కాబట్టి. But she has no relation with any man other than her husband. ఆమెకు ఎటువంటి మిగతా పురుషులతో సంబంధం లేదు భర్తతో తప్ప. Therefore you will see a woman may say, oh, you are like my father, you are like my son, but she will never tell any man, you are like my husband. She'll never say. And that position of husband is reserved only for one person. ఆ భర్త యొక్క స్థాయి ఎటువంటిదంటే భర్త స్థాయి భర్తకి, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూసినా కానీ మా అన్నలాగా తమ్ముళ్ళలాగా నాన్నలాగా ఉన్నామంటారు కానీ భర్తలాగా ఉన్నావు అని చెప్పి ఎవరు అనరు. Therefore Ananya Bhakti means Krishna is my only Lord. Nobody else can occupy that position. All other devatas I will respect because they are all connected to Krishna. అందరి దేవతల్ని మనము గౌరవించవలసిందే, కానీ అందరి దేవతల కంటే కూడా మనకు ఉన్నతమైనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు అనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And Krishna God Sattvatam Pati is the husband of all the devotees. ఆయన అందరి భక్తులకు పతి. And that kind of, just like a Pativrata Nari is exclusively devoted to Krishna, Krishna Bhaktas are exclusively devoted to Krishna. కృష్ణ భక్తులంతా ఎప్పుడు కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే ఒక భార్య భర్తకు చేస్తూ ఉంటుందో, భర్త మిత్రులకు చేస్తుందో అలాగే. So we will remember him at every moment. మనం ఎప్పుడు ప్రతి అనుక్షణము ఆ భగవంతుని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And we will serve him all day, every day. మనము ప్రతిరోజు అతనికి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. And we will always look at the world in relation to him. మనము మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకొని మనం భగవంతుని గమనిస్తూ ఉండాలి. We will think how this world can be engaged in his service. మనము ఈ మొత్తం ప్రపంచమంతా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఎలా వినియోగించబడుతుందో, how I can engage my body, mind, words in his service. నేను నా శరీరము నా మనస్సు ఎప్పుడు భగవంతుని ఎట్లా ఏ సేవలో ఏ విధంగా వాడుకోవాలని ఆలోచించాలి. Just like a small child, for the child you ask any child, like for her, what's your name? Roshi, your mother is here? Where is your mother? My mother. That is Roshi's mother now. So for Roshi, her mother is everything for her. She doesn't know anything in the world other than her mother. ఈ రోషి అనే అమ్మాయికి వాళ్ళ తల్లే సర్వం, మిగతా ఏమీ తెలియదు మిగతా లోకం గురించి. And anything she needs, she doesn't even have to bother, her mother will take care. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కావాల్సి వస్తే ఆమె బాధపడదు, చింతించదు, వాళ్ళ అమ్మ అన్ని చూసుకుంటుంది. See, the dress she wears, the decoration she is wearing on the head, all these things, everything is done by her mother for her. ఆమె కావాల్సినటువంటి బట్టలు కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతా అలంకరణ వస్తువులు కానీ ఆమె చూసుకోదు, వాళ్ళ అమ్మనే చూసుకుంటుంది అన్ని. Sometimes her mother will put a frock, sometimes she will put a gopi dress, and she will see her beauty in different ways, but she knows, this child knows that my mother is my life and soul. అప్పుడప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుందంటే రకరకాలైనటువంటి డ్రెస్సులు వేసి వాళ్ళ అమ్మాయిల్లో అన్ని గోపిక లాంటి వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. So just as her relation with the mother is very thick, similarly devotee's relation with Krishna is very thick. ఎలాగైతే ఈ అమ్మాయి యొక్క సంబంధం తల్లితో కలిసి ఉంటుందో మన సంబంధం కూడా ఆ భగవంతునితో అటువంటిదే. So when you read the Srimad Bhagavatam, this is the gift of Srimad Bhagavatam to you, that if you regularly daily read 1 or 2 pages also, when you complete the Bhagavatam, you will feel a very strong connection to Krishna. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటిది గొప్ప గ్రంథము. ఈ దీనిలో రోజు కొంచెం 1 పేజీ కానీ 5 పేజీలు కానీ చదివితే మనకు ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి సంబంధము ఇంకా బలపడుతుంది. And how you will feel, the example is given in Bhagavatam. Karanam pravishtarandrena swanam bhavasaroruham dhunoti shamalam Krishna sarilasyeta sharat dhautatma purusha Krishna padamulam namunchati tyakta sarva parikleshair pantasva sharanam yatha. These verses say that when a person is traveling across the globe, America, London, Europe, Australia, everywhere, at last he comes to his home. Then he takes a shower and eats very nice prasad and relaxes in an easy chair. How comfortable he will feel. Like that a devotee feels, when one becomes a devotee in Krishna's lotus feet. మనం ఎప్పుడైతే మన ఈ యజమాని లేదా ఎవరైనా ఇంట్లో పెద్దలు దేశాలన్నీ తిరిగి అమెరికా నుండి ఆస్ట్రేలియా లండన్ అండి అక్కడ తిరిగి ఇంటికి వచ్చుతారు, మళ్ళీ ఇంటికే వస్తారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కాస్త శుభ్రంగా స్నానం చేసేసి మీరు వండి పెట్టినది తినేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు. అదేవిధంగా మనం కూడా శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని చదువుతుంటే ఆ విధమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది. And that kind of ananya bhakti Bhagavatam will teach us. అనన్యమైనటువంటి గొప్ప భక్తిని మనకు పెంపొందింపజేస్తుంది. So now quickly I will answer the questions asked by different devotees. మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు నేను తొందరగా ఇప్పుడు సమాధానం చెప్తాను. Our gentleman asked about the Ekadashi. See, Ekadashi
we can follow according to whatever your body will permit you. Like for example, some people do Nirjal Ekadashi, which means they don't take one drop of water also. కొందరు ఏకాదశి నాడు నిర్జల అంటే ఏమీ నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఏకాదశిని ఉపవాసం చేస్తారు. Some people do Sajal, which means they take only water on Ekadashi. కొందరు కేవలం నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు. Some people take only fruit juice. Maybe morning, afternoon, evening, 2-3 times a day they take fruit juices on Ekadashi day. కొందరు పళ్ళ రసం తీసుకుంటారు 2-3 సార్లు కూడా. Some people take Ekadashi Prasad once on the Ekadashi day. కొందరు భక్తులు ఏకాదశి ప్రసాదం తీసుకుంటారు. Which means without grains. Without grains, beans, those things we don't take. But there are prescriptions what all you can take on Ekadashi day. Those things they take one time a day they take. అవి కూడా అంటే అన్ని కాకుండా ఏవైతే మనకు నియమించబడ్డాయి అవి కాకుండా మిగతావి మాత్రం అంటే రాజగిరి ఆటానండి లేకపోతే సాబుదానండి అటువంటి మాత్రమే తీసుకుంటారు. సామ రైస్, సామ బియ్యం. Some people take only milk. కొందరు కేవలం పాలు మాత్రమే తాగుతారు. And some people take 3 times prasad also they take. కొందరు 3 సార్లు కూడా తింటారు, 3 పూటలు తింటారు. But all 3 times or 4 times whatever they take will be Ekadashi prasad. ఆ 3 సార్లు కానీ 4 సార్లు కానీ తింటున్నటువంటిది ఏకాదశి ప్రసాదమే తినాలి. And all these standards are counted as Ekadashi standard. అన్ని ప్రామాణికాలన్నీ కూడా మనకు ఏకాదశి కిందకే వస్తాయి. And you follow any one of this whatever suits your body. నీ యొక్క శరీరం ఏ విధంగా నిన్ను అనుమతిస్తుంటే ఆ విధమైనటువంటి ఏకాదశి నువ్వు చేయవచ్చు. Like what I take on Ekadashi day, say 2 times a day I take. Morning I take carrot juice, I take carrot soup, I take. Along with that, what do you call that? Makhana? Makhana, this lotus seed, I think. You fry it, I take with that. And evening I take this dudhi, dudhi, what do you call in English? Bottle gourd. Bottle gourd with the jaggery, we make that. So I take 2 times a day, and that is enough for I have a pitta body, so that's enough for me. But if somebody feels that's not enough, then you can also take varai. What do you call varai? That sambar rice. Sambar rice. Yeah. You can take those things. But one thing is important. You should hear and chant more on Ekadashi day. That's the condition. Yeah. ఉదాహరణకి నేను రోజు ప్రొద్దున క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకుంటాను. తర్వాత అప్పుడప్పుడు మధ్యాహ్నం కానీ సీడ్స్ లోటస్ సీడ్ అంటే తామర పూలో ఉండేటటువంటి గింజలు అనుకుంటాను, అవింటి తీసుకుంటారంట. అంటే ఈ శరీరము నా శరీరానికి అవి సరిపోతున్నాయి, నేను అవి తీసుకుంటున్నాను. మీ శరీరానికి ఏ విధంగా సరిపోతే అవి తీసుకోండి. కానీ ఆ రోజు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ జపం చేయాలి, ఎక్కువ భాగవతాన్ని చదవాలి. And we should increase the number of hours of reading Bhagavatam and chanting. Like many of us in Pune, when we all chant 64 rounds on Ekadashi day, we sit together in one hall. There are about some 80 to 100 devotees may be there. So we all, morning to evening, we chant about 8 to 10 hours. And we try to complete 64 rounds. మేము పూణేలో ఒకటే గదిలో కూర్చొని అందరము హరినామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటాము. కొందరు 64 మాలలు కూడా చేస్తారు. ఇంచుమించు 7-8 గంటలు కూర్చొని అట్లాగే మనం జపం చేస్తూ ఉంటాం. Some people find chanting many rounds very difficult. Then they can read Bhagavatam more that day. కొందరికి జపం చేయడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉంటారు. Some people find reading also difficult. They go to temple hall and join the 24-hour kirtan we have. కొందరు ఆ విధమైనటువంటి భాగవతం చదవడం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే వాళ్ళు గుడికి పోయిన తర్వాత అందరితో పాటు కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు. Or some people find sitting in kirtan difficult because their body always wants to do something. Then they do more services that day. కొందరికి ఒక దగ్గర కూర్చోలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదో సేవ చేస్తూ ఉంటారు గుడిలోకి వెళ్ళి. They may worship the deities. భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. Dress the deities. భగవంతునికి అలంకరిస్తుంటారు. Whole idea is upa means near, vas means to live. Live near the Lord. That's the meaning. ఉపవాసం అంటే దగ్గర, వాసము అంటే భగవంతుడికి, ఆ భగవంతుడికి దగ్గర ఉండడమే ఉపవాసము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. If you go to Udupi Matham, you will go. One time I was asking them, check whether they have Ekadashi Prasad. So they went to Udupi Matha. There was a big Dindukal log was there, big log in the kitchen. I said, what time they are opening? They said, Ekadashi days they don't open only. They don't cook anything. ఉడిపికి వెళ్ళారంటే ప్రభు ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నా ఏకాదశి ప్రసాదం ఉంటుందా అని అంటే అక్కడ వంటగదికి ఒక పెద్ద తాళం కనబడిందంట. ఏమిటి అని అంటే తాళం అసలు మేము ఈ రోజు ఏకాదశి నాడు వంటగదిలోకే వెళ్ళాము అని చెప్పారంట. Kitchen doesn't work on Ekadashi day. ఆ రోజు సెలవంట ఏకాదశి. They only take fruits only they take. ఆ రోజు కేవలం పళ్ళు మాత్రమే తీసుకుంటారు. But one fellow on Ekadashi day, after that next day he went to doctor and said, Doctor, I have a severe stomach pain. He said, Doctor, what is the problem?
Doctor, I was doing upavas yesterday. Upavas should not cause pain. Upavas should relieve you. And what did you do upavas with? What did you eat? He said, Doctor, I only ate 2 dozen bananas, that's all. He said. ఏకాదశి తర్వాత ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, డాక్టర్ గారు నాకు బాగా కడుపు నొప్పి వస్తుంది అంటే, ఎందుకంటే నిన్న ఏకాదశి చేశానంట. ఏకాదశి చేస్తే కడుపు నొప్పి పోతుంది కానీ కడుపు నొప్పి రావడం ఏమిటయ్యా అని అంటే, ఏం చేసినావు నిన్న అంటే, ఏం లేదు 2 డజన్ల అరటిపండ్లు తిన్నానని చెప్పినాడంట. ఇక కడుపు నొప్పి రాకపోతే మరి ఏమొస్తుంది? So in the name of eating fruit, we shouldn't eat too much also. మనము ఎక్కువగా అతిగా తినకూడదు ఆ రోజు. Basically, keep eating program simple, increase spiritual program that day. ఈ భోజనం చేయేటటువంటి కార్యక్రమాలు కాస్త మామూలుగా చేసేసి భక్తి కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేయాలి. Sometimes immature wife or immature husband, they force the family members that Ekadashi you should not eat anything, and poor other members will be suffering like anything. That is not the goal of Ekadashi. కొందరు భర్తలు ఏం చేస్తారంటే, ఇంట్లో అందరిని బలవంతంగా ఏకాదశి చేయండి, ఉపవాసం చేయండి అని అంటారు. అది నిజమైనటువంటి ఉద్దేశం కాదు. Some mothers tell the children, hey, Ekadashi today you should not eat only fruits. I am eating fruits, you also eat fruits. No, we don't have to do that. We can give Ekadashi Prasad also to them. In fact, in ISKCON they make Ekadashi Prasad. You won't believe it is Ekadashi. Such variety they make actually. Feast will be there. Yeah. ఈ ఇస్కాన్లో అట్లా ఉండదు. కొందరు తల్లులు కూడా ఏం చేస్తారంటే, పిల్లలకి నేను ఏకాదశి చేస్తున్నా, నేను పండ్లు తింటున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా తినండి అని అంటారు. ఆ విధమైనటువంటి బలవంతంగా చేయకూడదు. ఇస్కాన్లో మాత్రం అసలు ఏకాదశి ప్రసాదాన్ని కనుక మీరు వెళితే అక్కడ అది భోజనం కాదు, చక్కటి విందులాగా ఉంటుందన్నమాట. So the goal is to increase hearing and chanting on that day. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటనంటే శ్రవణం కీర్తనాన్ని పెంచుకోవడం. Yeah. And regarding that, many of you are now newly coming to these programs. So you may be following different organizations also. There are some people following Sadhguru, some people following Sri Sri Ravi Shankar, some may be following Brahma Kumaris. Different people also come to ISKCON. Our ISKCON is coming in Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. I am telling you a little bit about our authenticity of ISKCON. Yeah, it's coming in Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Yes. Brahma Madhava Gaudiya Sampradayam కింద వస్తుంది ISKCON. ISKCON గురించినటువంటి కొన్ని విషయాలు కూడా మీకు చెప్తాను. 120 crore years ago, Lord Krishna says, he gave the knowledge of Gita to Vivaswan. 120 కోట్ల సంవత్సరాల కిందట శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు వివస్వానుడికి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు అనమాట. And Vivaswan gave it to Manu, Manu gave it to Ikshvaku. ఆ తర్వాత అతను మనుకి ఇచ్చాడు, మను నుంచి ఇక్ష్వాకు రాజుకి ఇచ్చాడు. And Krishna tells Arjuna that the same knowledge I am again giving it to Arjuna now. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి అదే చెప్తాడు, అదే జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు ఇస్తున్నాను. Yeah. So you will see in Srila Prabhupada's books, the speciality is every second, third page you will find one shloka. He will very authentically present the truth. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క గ్రంథాలలో మీరు చూడండి, ప్రతి 2-3 పేజీలకు ఒకసారి ఒక శ్లోకం కనబడుతుంది. అది శ్లోకం కూడా చాలా ప్రామాణికమైనటువంటి శ్లోకాలు ఇస్తాడు. See, in my 7th standard, I was first introduced to Ramakrishna mission. I was reading many Ramakrishna's books and Vivekananda's books. I found that Ramakrishna was first worshipping Devi. Yeah? And as he grew in his understanding and everything, the last 6 years of his life, he adopted a mood called Radha Sohabhav, we call it. So he worshipped Krishna. So he changed his worship from Devi worship to Krishna worship. రామకృష్ణ పరమహంసకు ప్రభు గారు 7వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వెళ్ళాడంట రామకృష్ణ మిషన్కి. అక్కడ వెళ్తే ఆ గ్రంథాలు చాలా చదివారు. చదివిన తర్వాత రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క జీవిత చరిత్రను చూస్తే చివరికి ఆయన మొట్టమొదటంతా దుర్గాదేవిని కొలుస్తాడు, చివరికి మాత్రం రాధాభావం అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చరణాలకి సేవ చేసుకుంటాడు అనమాట. There is a very famous fellow called Chandidas. So Chandidas naturally means he was a devotee of Chandi. So one day what happened, his brother asked him, can you please give me some flowers from your garden to offer to Krishna? He said, you cannot touch my flowers, he told his brother. So brother stole the flowers from his garden and offered it to Krishna. So then the Chandidas came to know that he has stolen the flower. He became very angry. He went to fight with his brother. And his brother had already offered to Krishna. So he took it from him and then he offered it to Chandi. Chandi said, today I am more happy with you. He said, why? Because you offered me Mahaprasad of the Lord. Gave me. And on that day Chandidas became Krishnadas after that. ఒకసారి చండీదాస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పూలవనాన్ని పెంచుతున్నాడు. ఆయనలో పూసిన పూలన్నింటినీ చండీదేవికి అర్పించేవాడు.
ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే చండీదాస్ యొక్క సోదరుడు ఒకసారి, ఆయన కృష్ణుడి భక్తుడు, నీ పూల వనంలో నుంచి నేను కొన్ని పూలు తీసుకొని కృష్ణుడికి సమర్పించుకుంటానంటే ఒప్పుకోడు. ఒప్పుకోకపోతే ఈయన బలవంతంగా అందులో నుంచి కొన్ని పువ్వులు తీసుకొని, ఆయన లేనప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి సమర్పించుకుంటాడు. అప్పుడు చండీదాస్కు తెలిసి చండీదాస్ ఏం చేస్తాడంటే కోపంతో వచ్చేసి ఆ పువ్వులన్నింటినీ, కృష్ణుడి ఆఫర్ చేసినటువంటి పువ్వుల్ని తీసుకొని పోయి చండీదేవికి సమర్పించుకుంటాడంట. చండీదేవి అప్పుడు వెంటనే ఆమె చెప్తుందంట, నాకు ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే నువ్వు కృష్ణుడికి పెట్టినటువంటి పువ్వులు నాకు తీసుకొచ్చావు, అది మహాప్రసాదం అది అని చెప్పి ఆనందించారు. అప్పటి తర్వాత ఆయన కూడా ఆ కృష్ణుడిని కొలవడం మొదలు పెడతారు. So Lord Chaitanya Mahaprabhu quotes Chandidas's Krishna songs. He became a great Krishna devotee after that. ఆ తర్వాత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ చండీదాస్ గృహానికి వెళ్ళి అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క లీలల్ని వినిపించాడు. In Gujarat there is a Narsi Mehta. He was a great devotee of Shiva. One day his Babi means sister-in-law. So she taunted him, saying that you are just sitting at home and not doing any job. You are just sitting and eating at home. So he got very offended. So he went to forest and sat in a mandapam and meditated on Lord Shiva for 10 days. Yeah. ఒకరోజు వాట్స్ హిస్ నేమ్ ప్రభు? నర్సి మెహతా. ఇతను ఇంట్లోనే కూర్చుండి ఎప్పుడు శివారాధన చేసేవాడు అనమాట. వాళ్ళ వదిన గారు ఒకసారి కోప్పడి, నువ్వేంటి ఊరికనే తింటున్నావు పంటున్నావు, ఏం పని లేదు నీకనంటే అతను కొంచెం బాధపడి వెంటనే అడవికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక మండపంలో కూర్చొని 10 రోజులు శివారాధన చేశాడంట ఏకధాటిగా. So after 10 days Shiva appeared and asked him, oh my dear wonderful devotee, what can I do for you? 10 రోజుల తర్వాత తపస్సు చేశాడు కాబట్టి 10 రోజుల తర్వాత శివుడు ప్రత్యక్షమై, ఓ నా గొప్ప భక్తుడా, నీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడంట. So he said, give me whatever is best for me. నాకు ఏది మంచిదో అది నువ్వే ఇవ్వు అని చెప్పాడంట. So Shiva then escorted him. He took him to one bush. From behind the bush he showed a beautiful dance of Krishna's rasa dance with the gopis. So he got the darshan of that. After he got darshan of that, he fainted unconscious. And from that day on, he became a pure devotee of Krishna. ఆ శివుడు ఏం చేశాడంటే ఇతని భక్తుడిని ఒక పొదల పక్కన ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు రాధారాణి గోపికలతోని రాసలీల చేస్తుంటే ఆ దృశ్యాన్ని చూపించాడంట. ఆ దృశ్యాన్ని ఎప్పుడైతే చూసినాడో ఇతను వెంటనే స్పృహ తప్పి పడిపోయినాడు అనమాట. ఆ తర్వాత లేచిన తర్వాత మొత్తం ఇక వాళ్ళు ఆయన ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవనే గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. Yeah. In the same manner, you will come to know many histories of people who were worshipping some devata, but when they worshipped with a pure intent, pure heart, then the devata introduced them to Krishna after that. చాలా మంది భక్తులు చాలా మంది దేవతల్ని కొలుస్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క భక్తి పరిపక్వం చెందినప్పుడు వాళ్లకు ఆ దేవతలు ప్రత్యక్షమై చివరికి వాళ్లకు కృష్ణ భక్తినే ఇచ్చారంట. So I went to more than a dozen organizations. I come from a Shaivat family from South India. So I used to go to the top of the house and chant Om Namah Shivaya. 15 years I was chanting. Yeah. నేను కూడా ఈ దక్షిణ భారతదేశంలోని శైవమత గృహంలోని జన్మించినటువంటి వాడిని. నేను కూడా చాలా సందర్భాలలో ఈ శివ నామాన్ని ఓం నమ శివ అయినటువంటి మంత్రాన్ని జపించాను 15 సంవత్సరాలు. I also used to chant this Rudram Chamakam also. Namaste yastu bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Trambhagaya Trivrantagaya Tri. Like that I used to chant. So when I would chant the last part, Mityave Swaha, in IIT hostel, all the boys would say, Swaha, Swaha, Swaha. They will shout from the top. So I was in my room every day chanting, Rudram and Chamakam. I used to chant. But you will see that when you are worshipping Shiva with no expectations from him, then he will connect you to Krishna. మనం శివుణ్ణి కూడా కొలిచినప్పుడు ఎటువంటి ఆశించకుండా, ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా కనుక మనం శివుణ్ణి కొలుస్తుంటే అప్పుడు శివుడు మనల్ని చక్కగా కృష్ణుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. Yeah. So in one Purana, Shiva says that those who are my devotees, I take them to Manikarnika Ghat in Varanasi. And when they have become completely purified of all material motives, in their ears I chant the name of Hari. So next life they will become Krishna devotee. మణికర్ణిక ఘాట్ కాశీలో ఉంటుందండి. ఆ కాశీలో ఉన్నటువంటి ఆ మణికర్ణిక ఘాట్లో వాళ్ళకి చెవులో ఈ హరి అనేటువంటి పదాన్ని చెబుతూ ఉంటారు ఇప్పటికి. అంటే వాళ్ళు చక్కగా దేవదేవుని దగ్గరికి వెళ్తారన్న. So after going to many organizations, at last when I came to ISKCON, I understood that ISKCON actually has a very pakka foundation of philosophy. Sampradaya is, the knowledge coming Sampradaya is very sound, very perfect knowledge. నేను ఇంచుమించు ఒక 10-12 సంస్థల్లో నేను తిరిగాను. కానీ చివరికి ఇస్కాన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇస్కాన్లో చాలా గట్టి ఆధారమైనటువంటి ఈ
సాంప్రదాయం ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి నాకు ఇక్కడ బాగుంది. Many of these personalities like say Sri Ravi Shankar ji or Sadhguru ji and all these people, they are also doing one good work of bringing people to Sattva Guna. Like, people are otherwise eating meat, drinking wine and all that. They are teaching people how to lead a clean life. But after you come to the clean life, if somebody really wants, okay, from here where do I go? Then you should come to ISKCON. సద్గురు లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ప్రస్తుతం ఎట్లా అంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలోకి తీసుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ. సత్వగుణంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ పోవాలి? అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇస్కాన్లోకి వెళ్ళాల్సిందే. ఇస్కాన్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు చక్కగా భగవంతుడి సన్నిధికి చేరుకోవచ్చు. Yeah, because most people in those organizations know that I am not the body, I am soul. చాలా సంస్థలకి ఒకటి తెలుసు, నేను శరీరం కాదు, ఇది ఆత్మ అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలుసు. And they also know that you should eat vegetarian food, clean food, you should not eat non-veg and all that they know. వాళ్ళు అది కూడా చెప్తారు, ఏమంటే మాంసాహారం తినకూడదు, శుద్ధ శాకాహారిగానే ఉండాలని చెప్తారు. They also know you should upavas. It helps you to have a healthy body and mind, they understand. ఈ ఉపవాసం కూడా చెయ్యాలి, మనకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయం వాళ్ళు కూడా తెలియజేస్తుంటారు. They also know that you should give up the negativities like lust, anger, greed, pride and all those things. They know it. వాళ్ళు కూడా ఈ హరిషడ్ వర్గాలకి, కామ క్రోధానికి దూరంగా ఉండాలని చెబుతూ ఉంటారు. And they do yogasanas, pranayama to keep the body and mind peaceful. వాళ్ళు కూడా ఈ మనస్సు శరీరము బాగుండడానికి ప్రాణాయామ లాంటి యోగాసనాలు కూడా చెబుతూ ఉంటారు. And they know you should hear devotional songs, you should not hear rock music. Rock music disturbs the biological rhythm. వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో కీర్తనలు చేయమని చెబుతుంటారు, అంతేగాని ఈ పనికి మాలినటువంటి డబడబ శబ్దాలు వస్తుంటాయి కదా, అవి వద్దని చెప్తారు. Yeah. So after knowing all these things, now at this point they don't have much philosophy. అక్కడికి వరకు వచ్చేంత వరకు బాగానే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వాళ్ళ లోపల ఈ సాహిత్యం లోపిస్తుంది. And that philosophical solid substance is given by Prabhupada in Srimad Bhagavatam. అటువంటి గట్టి బలమైనటువంటి సాహిత్యం ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే తత్వజ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మనకి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో లభిస్తుంది. Even in Swaminarayan temple, the brahmacharis from there came to our Juhu temple. They stayed for 2 months and they learned how to worship the deities. Because in ISKCON, deities are worshipped very attentively, very nicely, with a very high standard. We change dress 2 times a day, morning and night, and 6 offerings we give the deities. Yeah. స్వామినారాయణ ఆలయంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇస్కాన్కు వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ శిక్షణను పొందారు. ఎందుకంటే ఇస్కాన్లో 2 నెలలు, ఎందుకనంటే ఇస్కాన్లో దేవతల మూర్తులకి 2 సార్లు వాళ్ళ యొక్క బట్టల్ని మార్చడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రతిరోజు తర్వాత చక్కటి అలంకరణ, చక్కటి భోగ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి 6 offerings a day. 6 సార్లు భోగ సమర్పించుకుంటుంటారు స్వామివారికి. One organization came to our temple in Pune. They saw the deities very beautifully decorated. They asked, in a year, how many times you change dress? They asked. So we said we change dress twice a day, morning and night. They were shocked because they had Radha Krishna and Lakshmi Narayan in their temple also. Sitaram also they had 3 deities. So after that they brought all their people to show to our temple. We gave training. The leader of that temple became initiated devotee in ISKCON. He lives in Atlanta. So now his name is Ramachandra Prabhu in Pune. ఒకసారి ఒక సంస్థ వాళ్ళు పూనాలోని వాళ్ళ దేవాలయంకి వచ్చేసి చూసి, మీరు సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు స్వామివారికి ఎన్నిసార్లు సంవత్సరానికి అంటే వీళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే రోజుకు మేము 2 సార్లు మారుస్తామని చెప్పారంట. అప్పుడు అతను ఏం చేసినాడంటే వాళ్ళ మొత్తం ఆ గుంపునంతా తీసుకొచ్చి పూణే ఇస్కాన్లో పెట్టేసి వాళ్లకు శిక్షణ ఇచ్చారంట. శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నాయకుడు ఇస్కాన్ గురువు దగ్గర దీక్షలు కూడా తీసుకున్నాడంట. అతను ఇప్పుడు పూనాలో ఉన్నాడు. See, when I went to South India, I went to meet Velukudi Krishna. I went to his house. I was there a half a day, from morning 10 to afternoon 2. Almost 3-4 hours he gave time. The main discussion that we had with, you all know Velukudi, all of you know? No, Prabhu. Velukudi Krishnan is a very famous Sri Vaishnava Pracharak in South India. Where it is, Prabhu? Tamil Nadu? Tamil Nadu. Yeah, he speaks in Tamil and English, he speaks. Very, very famous preacher. So he was telling, in Sri Vaishnava line, we are maintaining the sanctity of our parampara, but in ISKCON, you people are vigorously preaching and propagating it. He was telling, yeah. వేల్కుడి అని తమిళనాడులో ఒక దేవాలయం ఉంది. అక్కడ వేలుగుడి కృష్ణన్, అక్కడ వాళ్ళు చెప్తారంట ఏమనంటే, ఇస్కాన్లో మీరు చక్కటి అలంకరణ తర్వాత ప్రచారం బాగా చేస్తుంటారు, వేల్కుడిలో మాత్రం
What they are doing, Prabhu? A very good Christian, he was telling that in Sri Vaishnava land, we are maintaining the sanctity what Ramanuja has given for 1,000 years, but you people are not only maintaining it, you are propagating it. మీరు పవిత్రతని పాటించట్లేదు కానీ మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారు. శాంక్టిటీ అదే కదా పవిత్రత. కృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి, ఆయన ప్రచారకుడు తమిళనాడులో. ఆయన కలవడానికి ప్రభు వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే, మేము ఈ పవిత్రతను కాపాడుకుంటున్నాం కానీ మాకంటే ఎక్కువ మీరు ప్రచారం చేస్తూ దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పారు. Correct, yeah. Similarly, I met Chinnajiyar Swami. I was there for 1 hour with him. So he was also appreciating that ISKCON has spreaded this Vedic wisdom all across the globe. Now every city you go in the world, people are worshipping the Radha Krishna deities. They are studying Gita, Bhagavatam. And foreigners are speaking by reading the Bhagavatam and explaining it to people. He said, this is the greatest gift Swami Prabhupada has given. ప్రభు వారు ఒకసారి చిన్నజీర స్వామి ఆశ్రమానికి కూడా వెళ్ళారంటే అక్కడ కొంత 1 గంట సమయం కేటాయిస్తే అక్కడ చిన్నజీర స్వామి కూడా అన్నారంటే ఏంటంటే, మీరు ఈ సాహిత్యాన్ని దేశాలకు ప్రచారం చేస్తున్నారు. విదేశీయులు కూడా భగవద్గీతను భాగవతాన్ని చదివి వాళ్ళు కూడా చెప్పే స్థాయికి ఎదిగినారు. ఇది నిజమైనటువంటి ఒక ప్రభుపాదుల వారికి దక్షిణ అని చెప్పారంట. This year Rath Yatra we invited Chinnajiyar Swami to come. He came. So 1 hour 15 minutes he spoke. Very beautiful lecture he spoke. I was also there in Rath Yatra for ISKCON Abid's temple. Which goes to show that he is very happy to collaboratively work with ISKCON. చిన్నజీర స్వామి గారిని ఒకసారి అబిడ్స్ రథయాత్రకు ఆహ్వానిస్తే అతను వచ్చి ఇంచుమించు గంటకు పైన ఈ ప్రవచనం చేశాడంటే, చాలా మంచి ప్రవచనం ఇచ్చినాడంట. వాళ్ళు కూడా మనతోని కలిసి ముందుకు పోవడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు అన్నమాట. Yeah. So those of you who are coming newly to these classes, you can yourself read Prabhupada's small books, medium books, bigger books, Bhagavad Gita, Bhagavatam, and see for yourself how authentically Prabhupada is presenting the knowledge, and you will be satisfied and convinced, and then you will be able to practice with great faith. ఎవరైతే కొత్తగా మొదటిసారి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రభుపాదుల యొక్క చిన్న చిన్న గ్రంథాలని చదివి ఆ తర్వాత మెల్లిగా భగవద్గీత, భాగవతం లాంటి చదవచ్చు. ఎంత ప్రామాణికమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనకు అక్కడ ఇచ్చాడో మీకే తెలుస్తుంది. Yeah. And regarding the husbands taking to Krishna consciousness, if a wife is practicing very seriously Krishna consciousness, my suggestion to all the Matajis would be, you have to win the heart of your husband by your very good attitude of service to the husband. మాతాజీలకు అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు మీ యొక్క భర్తల యొక్క మనస్సును గెలవాలని ప్రయత్నం చేయాలి. Sometimes seriously practicing devotee Matajis, the husband is waking up in the morning, but he sees that wife is running to the temple and she is saying that I have to dress the deities, or I have to cook in the temple, I have services in temple, or some Matajis say I am going for a preaching program, I am giving. And one husband was telling, ever since my devotee became serious devotee, she has no time for me. She has no time for children. All the time she has become a very big preacher. She is running here, there. Her lectures are heard by devotees worldwide. So many people connect on Zoom to her. And only she doesn't connect with us, she connects with everybody, the whole world she is connected. కొందరు మాతాజీలు ఎలా ఉంటారంటే, వాళ్ళ యొక్క ఉపన్యాసం వినడానికి మొత్తం యావత్ ప్రపంచమంతా వింటదంట, కానీ ఆమె భర్త మాట మాత్రం ఆమె వినట్లేదు, భర్తకు మాత్రం ఇటువంటి సేవ చేయట్లేదు. అందుకనే ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, ముందు భర్త యొక్క హృదయం గెలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ద హస్బెండ్ సేస్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి లైక్ హర్ in the name of Krishna, Krishna, Krishna all the time. I don't want to be failing in my family duties. నేను మాత్రం ఆ విధంగా కృష్ణ కృష్ణ అని పరిగెత్తదలుచుకోలేదు, బాధ్యతని వదిలిపెట్టేసి. Like Arjuna, for example, in the name of Krishna devotee, he did not give up his Kshatriya dharma. అర్జునుడు కూడా తన యొక్క క్షత్రియ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలేదు కృష్ణుని పేరు మీద. And Draupadi also, she did not give up her wife's dharma for her husbands. భార్య ధర్మాన్ని కూడా ద్రౌపది దేవి వదిలిపెట్టలే, ఆమె కూడా ఆమె ధర్మాన్ని. They all did their family duty. Along with that, they were devotees. వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ వాళ్ళు భగవంతుని స్మరించుకున్నారు. So I will tell you an opposite example. దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఉదాహరణ కూడా ఇస్తాను ఒకటి మీకు. There was one Mataji who used to be very angry Mataji, but when she became a devotee, she became completely submissive.
she became very well behaved and polite with the husband and very attentive to serving the husband very nicely. The husband came to ISKCON temple. So he said, I want to come to this temple and see which temple, which philosophy has made my wife so good. ఒక కోపిష్టి భార్య ఎలా ఉండే అంటే తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఆమె సాధువులాగా మారిపోయింది. కోపం వెళ్ళిపోయింది, భర్తకు ఎక్కువ సేవ చేస్తూ ఉంటే భర్త ఆశ్చర్యపోయి ఆయన ఇస్కాన్ గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత అడిగినాడంట, ఏం చెప్తే నా భార్య ఇలా మారిపోయింది అని. Because in our ISKCON training programs, we very much emphasize that all grihasthas have 3 duties: family duty, professional duty, devotional duty. It's like a tripod. Don't compromise on any one. All 3 are important. ప్రతి ఒక్కరికి 3 రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే భౌతికమైనటువంటివి, మన ఇల్లును చూసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు చూసుకోవాలి, తర్వాత ఉద్యోగ రీత్యా లేదా వ్యాపార రీత్యా అవి చూసుకోవాలి. ఈ 3 ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 కాళ్ళ ఈ స్టాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ విధంగా 3. ఏ ఒక్క దాంట్లో మాత్రం మనము కాంప్రమైజ్ కాకూడదు. My Guru Maharaj used to say, if a Mataji got a small baby, Maharaj said, now this is your deity, now you should take care. Maharaj would say like that. మా మహారాజ్ గారు ఒకసారి ఏం చెప్పినారనంటే, చిన్న బేబీని తీసుకొని, ఇగో ఈమె, ఈ పాప ఇప్పుడు నీకు విగ్రహం, ఈ దేవతా విగ్రహం, ఆమెను నువ్వు సేవించుకో. Because children need attention of the mother and father. Otherwise, if they don't get that love when they are small, when they grow up, then they won't have attachment to parents. చిన్న పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదరణ చాలా చాలా అవసరం. కాబట్టి వాళ్ళను చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా వాళ్ళదే. We have seen our parents how much time they spent with us. We have experience. మన తల్లిదండ్రులు మనతో పాటు ఎంత సమయం కేటాయించారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. Yeah. So in the name of being busy in devotion service or busy with the smartphone, we should not neglect the family members. మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలతో మేము చాలా తీరిక లేదు అని చెప్పేసి మన పిల్లల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు. Actually, husband wife, they should be intelligent enough to carry the whole family in devotional service together. భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలంటే చాలా తెలివిగల వాళ్ళు అయి ఉండాలి. వాళ్ళు మొత్తం యావత్ కుటుంబాన్ని కూడా భక్తి మార్గంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. If husband is going to office in the early morning, 8 o'clock he goes, night 8 o'clock he comes. Yes, no time. But at least once in a week on a Sunday, wife can take the husband to the temple. They both go together, or with the whole family they go, then they meet some saintly person and they hear something. So little will be going in time to time, if not regularly. ఒక భర్త ప్రొద్దున 8 గంటలకు పోయి సాయంత్రం 8 గంటలకు వస్తుంటాడు, ఉద్యోగ రీత్యా లేదా వ్యాపార రీత్యా. అతనికి తీరిక లేదు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి. కనీసం వారంకి ఒక రోజన్న ప్రతి ఆదివారం వాళ్ళని గుడికి తీసుకెళ్ళిపోతే వాళ్ళు సాధువులు చెప్పేటటువంటి 4 మంచి మాటలు వాళ్ళ చెవిన పడుతుంటాయి. And also, once a husband respects the wife's Krishna consciousness, then he will, while going in the car to company, while coming in the car, he will also hear some lectures. ఒకవేళ భర్త కూడా అటువంటి లక్షణాలు ఉంటే అతను కంపెనీకి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే ఉద్యోగరీత్యా కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా భార్య యొక్క ఉపన్యాసాలు వినవచ్చు. Yeah. Actually, many people develop a strong connection with some Shiksha Gurus also. Like some people hear Amogilla Prabhu, some people hear Jagat Shakshi Prabhu, some people hear Gaurang Prabhu. Like that we connect with some preacher whose sound vibration matches for us. We can hear very well, understand. Then once they are some Maharajas also. So we have to find out which Prabhuji has liking for whom. Then if they give those recordings while going, coming, they will hear, and gradually the knowledge will awaken. Yeah. కొందరి యొక్క శిక్షా గురువులు చెప్పేటటువంటి విషయాలు బాగా నచ్చుతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అవుతుంది. కొందరు గౌరంగ ప్రభానండి, లేకపోతే ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి శిక్షా గురువులు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పేటివి వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతాయి. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏది నచ్చుతుందో తెలుసుకొని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అవి రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క కీర్తనని ఆఫీస్కి పోయేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ కార్లో కూడా ఈ లెక్చర్స్ని వినొచ్చు. I will finish in 5 minutes. I will finish. నేను ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. When I was in America, one professor from Massachusetts Institute of Technology, he gave me an idea. He said, if you put 30-minute lectures of Bhagavad Gita, then I will hear. He said, I have no time beyond 30 minutes. So, for his pleasure, I made Gita Amrita Bindu. So in 108 sittings, I completed the whole Gita. ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఏమన్నారంటే, నువ్వు అరగంటకు ఒక ఉపన్యాసాన్ని కనుక రికార్డ్ చేసి నాకు పంపిస్తే నేను వినగలను, అంతకంటే ఎక్కువ టైం నేను కేటాయించలేనంటే ప్రభు ఏం చేసినారంటే వాళ్ళ కోసం అరగంట ఆ విధంగా రికార్డ్ చేసి అతను ప్రొఫెసర్కి పంపించాడంట. సో we all have to,
inspire our family, especially the leader of the family, man who is very busy. We have to empathize with his lifestyle and try to find out ways and means to give some opportunity for Shravana for him. ఇంటిలోని యజమానికి సమయం లేకపోవచ్చు. సమయం ఉన్నప్పుడు కొంచెం సేపు అయినా కానీ వాళ్లకు ఈ అమృతాన్ని అప్పుడప్పుడు వాళ్లకు పంచుతూ ఉండాలి మనం. And even if it doesn't come right away now, when he faces some challenges in life, that time he will turn to God. ఇప్పుడు వాళ్ళకు అవసరం పడకపోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకు ఈ క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు వాళ్ళకి దీని యొక్క అవసరం తప్పకుండా ఉంటుంది. Also another thing that makes the husband take seriously is there are sanskar programs in homes. For example, child's namakaran or child's annaprashan or their simanta. So these kind of programs should be made a big program, not just a casual program. Like if you make a program like this, say annaprashan for a child, then the husband takes leave from the office. He'll be at home. Then he will receive the guests. He will assist the wife in cooking also, and he will serve prasadam to everybody. He will hear some lecture. In India, for sanskar program, people take out time. So 40 sanskaras you do, then 40 lectures you heard. Little by little it will be going like that. మనకు ఇక్కడ సంస్కారాలు అంటే ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు నామకరణం కానీ ఉయ్యాల లాంటిటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మామూలుగా కాకుండా కొంచెం పెద్ద ఎత్తున కనుక చేస్తే భర్త గారు ఏం చేస్తారంటే లీవ్ పెట్టుకొని వాళ్ళ పిల్లల కోసం అన్న ఉంటారు. ఉండడమే కాదు, వచ్చిన వాళ్ళందరినీ గౌరవంగా ఆహ్వానిస్తుంటారు. తర్వాత ఇంట్లో వంటగదిలో కూడా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి సహాయం చేస్తుంటాడు. ఆ విధంగా వాళ్లకు కొంచెం కొంచెం ఆ భక్తి అనేది వాళ్ళ లోపల చేరుతుంది. Our Pune whole community started with 3 powerful Matajis, Jana Mataji, Radhika Mataji and Satyavati Mataji. So this Satyavati Mataji, she became a 16-year devotee. She was ready for initiation. Very powerful devotee in Pune. She takes 5 programs a week, 11 to 1 for Matajis. She takes. Very active lady. ముగ్గురు మాతాజీలు ఉన్నారంట పూనా మందిరంలో. వాళ్ళ పేర్లు సత్యవతి, రాధిక, ఇంకొక మాతాజీ పేరు జాహ్నవి. వీళ్ళు ఇంచుమించు ఒక స్తంభాలు లాంటి వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళకి చాలా మందికి అక్కడ తెలుసు అనమాట. చాలా మంది భక్తులు కూడా ఈ మాతాజీలు ముగ్గురు తెలుసు. ఈ మాతాజీ సత్యవతి మాతాజీ రోజు 5 క్లాసులు తీసుకుంటారంట. So in each hour program, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, there will be 70-80 Matas will come. So 11 to 1 she does, one day Bhagavad Gita, one day Bhagavatam, like that. She does in different places. She travels and preaches. Very active lady. But her husband was not interested. మాతాజీ యొక్క భర్తకు మాత్రం ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేదు, కానీ ఆమె మాత్రం గంటకు ఒక ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి ఆమె ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఉంటుందంట. మన రాధిక మాతాజీ కూడా she also will tell you. Maybe her name is also Radhika. Okay. Yeah. And so her husband was also eating meat also. ఆ మాతాజీ యొక్క భర్త మాంసం కూడా తింటాడు. One day she told him, His Holiness Bhakti Sant Maharaj is coming in the airport. Can you please go and pick him up in the car? She asked him. Because Maharaj is coming to our house. Can you pick up? So husband took his car to pick up. So I picked up Maharaj. Maharaj was sitting by the side and he was driving the car. So Maharaj is very loving and very kind and caring. He just patted him and said, "What's your name?" He asked him, and then, "What's your business?" Very sweetly he talked to him, very nicely. But you would say that you would not speak much. You would speak very little to him. And then Maharaj asked him, "Your wife is practicing Krishna consciousness seriously. Are you happy with that?" Like that he asked him. So he said, "Why you people say we cannot eat meat?" He asked the question. That's the time he opened up. హరే కృష్ణ. ఆ మాతాజీ ఒకసారి ఏం చేసిందంటే, భర్త మాంసాహారం స్వీకరిస్తాడు కాబట్టి మహారాజ్ వస్తున్నాడు, ఒకసారి ఆ మహారాజ్ మీరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకొని రమ్మనంటే సరేనని చెప్పేసి కారు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కారులో ఆయన కారు నడిపిస్తున్నాడు, పక్కన మహారాజు కూర్చున్నాడు. మహారాజ్ చాలా కలగొలుపు అనమాట. ఆ భుజం మీద చేసి ఆ ప్రభుని అడిగాడంట, "నువ్వేం చేస్తావు?" అంటే కూడా అతను కొంచెం ఇట్లా స్టిఫ్గా నిలబడి ఏమీ మాట్లాడలేదంట. చివరికి మీ భార్య అంటే మాతాజీ కృష్ణ కాన్షియస్ బాగా చేస్తుందని అనగానే వెంటనే ఆయన కోపానికి వచ్చేసి, "మీరు ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఎందుకు నా మాంసాహారం తినొద్దని అంటారు?" అని అడిగేసినాడు. Because of you guys, my wife is not cooking, meat at home. మీ కారణం వలన నా భార్య ఇంట్లో అసలు వండట్లేదు ఆ పదార్థాన్ని అని చెప్పి. Then Maharaj told very scientifically to him how tiger has intestine only this much long and we have 30 feet intestine, and tiger's intestine is 20 times more concentrated gastric juice. So it quickly digests the meat and throws out. Whereas when we take meat, it goes through a long course, it causes diseases. All that scientifically Maharaj explained.
శాస్త్రీయంగా మహారాజు అతనికి నెమ్మదిగా వివరించాడంట. ఆ పులి ఆర్ సింహం యొక్క ఈ క్రూర జంతువులకి ఈ ఇంటెన్సిటీ అంటే చిన్న పేగులు చిన్నగా ఉంటాయి. అవి వెంటనే తిన్న తర్వాత వెంటనే బయటకు తోసేస్తాయి. కానీ మనకు అవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, లాంగ్ పొడుగుంటాయి. కాబట్టి మన లోపల అది పదార్థం కనుక ఎక్కువసేపు ఉంటే అది ఎటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలిగిస్తుందో వివరించాడంట. A tiger can jump on a deer and eat. You can only jump on a carrot and eat. పులి ఒక జింక పైన దుంకేసి ఆ జింక పైనని దాన్ని వేటాడి తింటుంది. అలాగే మనం ఏం చేయాలంటే క్యారెట్ల మీద దుంకి మనం క్యారెట్లను మాత్రం తీసుకొని తినొచ్చు. So in this way Maharaj told 5-6 reasons. After hearing that, this Prabhuji became amazed. He never thought this person is in saffron, how much he knows science. He's an educated man. So he went and told his wife, this Swamiji is very smart fellow. Yeah. ఆయన ఈ మాటలు ఒక 5-6 ఉదాహరణలు ఇచ్చినాడు అనమాట ఆ మహారాజ్. ఇచ్చేసరికి ఆయన వెంటనే ఆశ్చర్యపోయినాడంట. ఏంటి, ఈ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్న ఈ వ్యక్తికి ఇంతగానము శాస్త్రీయమైనటువంటి జ్ఞానం ఉందా అని ఆశ్చర్యపోయి ఇంటికి పోయిన తర్వాత భార్యకి చెప్తున్నాడంట, ఈ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్నటువంటి సాధువు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు, ఈయనకు మంచి జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పాడంట. So then Maharaj convinced him to chant 1 round daily. అప్పుడు మహారాజ్ ఏం చేసినాడంటే నువ్వు రోజు ఒక మాల జపం చేయమని చెప్పాడంట. 6 months later, his own Radhanath Maharaj came to Pune. 6 నెలల తర్వాత రాధానాథ్ మహారాజ్ వచ్చాడంట అక్కడికి. Again Mataji told him, can you go and pick him up? మాతాజీ మళ్ళా చెప్పిందంట, పోయి ఆ మహారాజ్ వస్తున్నాడు, రాధానాథ్ మహారాజ్ వస్తున్నాడు, నువ్వు పికప్ చేసుకోమని చెప్పిందంట. Hare Krishna. Prasad did it? Yeah, Hare Krishna. So when Radhanath Maharaj came, he gave him a big embrace when he met him in the airport. మహారాజ్ రాధానాథ్ మహారాజ్ రాజాగానే ఈ మాతాజీ హస్బెండ్ గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడంట మహారాజ్. And seeing his very good qualities and good behavior and soft speech, he got completely sold out. Immediately he increased to 6 rounds. రాధానాథ్ మహారాజ్ యొక్క సున్నితమైనటువంటి ఆ ఉపన్యాసాలు విన్న తర్వాత ఈయన 1 మాల నుంచి 6 మాల చేయడం మొదలు పెట్టేసినాడంట. Now he is not only initiated devotee, he and his wife are having 300 people in Pune under their custody. They are the biggest counselors in Pune. ఈ రోజు ఆ మాతాజీ యొక్క భర్త వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇంచుమించు 300 మందికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మార్గదర్శకం చేస్తున్నారంట. In Pune, people consider him like Yudhishthir Maharaj. He is one of the best devotees. పూనాలో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎట్లా అనుకుంటారంటే అతను ఒక మంచి భక్తుడు అని అనుకుంటారు. So why I told you like this, husbands will come. One of the ways to bring husband is wife should make a plan. She should make a plan how this fellow can be given some chance to hear Shravanam or some association with saintly persons or some kind of satsang for the sanskaras like that. So they have to make a plan. Intelligent wives mean they have to make a plan. తెలివిగల భార్యలు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ భర్తల్ని ఏ విధంగా భక్తి మార్గంలోకి రావాలో ఆలోచించి అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి సత్సంగతము లేకపోతే ఇటువంటి కొన్ని చిన్న సేవల్ని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మారేటటువంటి అవకాశం మెండుగా ఉంటుంది. Actually, when a wife serves her husband very faithfully, she gets a place in the heart of the husband, and the husband becomes completely submissive to whatever wife says. భార్యలు భర్తలకి హృదయాన్ని గెలుచుకున్న తర్వాత వాళ్ళు భార్య ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటారు అన్నమాట భర్తలు కూడా. Because such a wife, one wife I saw, she brought her husband and told, give this coconut to Swamiji. Swamiji gave the coconut. Give him the shawl. Then he gave the shawl. Bow down, she said. He bowed down. Give this donation. She gives donation. And the husband asked, what is the next one I will do? He said, fold your palms. She said, fold the palms. Seek blessings. Swamiji blessings. So he was, how husband is so submissive? Because wife has conquered the husband. భార్య ఒకసారి భర్తని ఇలాగే సాధువు దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క కార్యక్రమం చెప్తుంది అనమాట. నమస్కారం ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళకు అంటే చెప్తుంటే అన్ని చేస్తుందంట. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని అడిగిందంట. 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయి, ఆ తర్వాత దక్షిణ ఇవ్వమంటే దక్షిణ ఇస్తుంది. అంటే భార్య ఎలా చెప్తే భర్త అలా చేస్తున్నాడు. ఆ విధమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, అవకాశాలను వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు. హృదయం గెలుచుకుంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది. But if a wife has not conquered the husband by her good behavior, then it is difficult for her to convince the husband. ఒకవేళ హృదయాన్ని గనక గెలుచుకోలేకపోతే ఆ తర్వాత వాళ్ళను మార్చడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. And one last question he had asked about love and kush. You see, our shastras talk about something called as kalpa bed. Kalpa bed means
sometimes the pastimes have repeated many times in this universe. In one Purana, you may find the Lava Kush are the children of Sita. Another place you will say Kush came from Kusha grass. You may hear that. And both are true, but they happened at two different times in two different kalpas. You got the answer? But I read in Tulsi Ramayana and other, it is mentioned that even Srimad Bhagavatam or Prabhupada also mentioned that Lava and Kush are the sons of Mother Sita. That means it maybe belongs to one kalpa. I agree. Correct. But in which kalpa this has been took place? That we can find out, yeah. Okay. Where we can like find for example, we have Shweta Varaha, Neela Varaha. Different Varahas also different color. Okay. Because they appear in different kalpas, they appear. But there are references given. If you go close to, if you focus, zoom on that, you will find out. But at present, when we are talking about the Ramayana, and if we talk about the other kalpas, this kalpa information we can't give completely. Then why should we talk about the other kalpa information and we will be... Actually, even the Leelas of Krishna also, Kalya Nartan Leela, Krishna drives out Kalya according to Bhagavatam. He go back to Fiji. He goes. Yeah. Whereas in some pastimes it is said Kalya was not sent out. He remained in Vrindavan. Okay. And Krishna allowed him to carry all the covered boys every day. He remained there. So these are in two different kalpas it happens like that. I covered all the questions, everybody's? Yes, Prabhu. One question Mother was asking, like, if wife does some austerity, will it benefit the husband? Correct. Actually, husband and wife are always one unit. They are one unit. They are like one soul in two bodies. So whatever husband does, it benefits wife. Whatever wife does, it benefits husband. But the husband should not say, okay, you are chanting, that's enough. Or you chant 32 rounds for, no, 16 for me, 16 for you. We want both of them to take seriously. But generally they say that husband does, wife will get. Correct. But wife does, husband will get. The husband and wife are inseparable. You have seen Ardhanarishwar? Half Shiva and half Parvati. So either way is true. One last. Yeah. So I'm feeling difficult to learn Bhagavatam shlokas for preaching. Bhagavad Gita, we got used to that. Bhagavatam somehow because different meters, different shlokas are different meters. Right? You have Gauranga Darshan Prabhu has sung also. You have that? Yes. Bhagavatam. Bhagavatam also, yeah. I hear is like. Yeah. So if you have the shloka meters is one thing, and then word to word meaning you should know. That's how I memorize. First thing I will do is for every word you find out the meaning. Then one full line you recite while, like I say, Prayena Deva Munayaha Svamukti Kaman. That's our verse. Prayena, most probably, Deva, O Lord Narasimha, Munayaha, the rishis. Svamukti Kaman, they bother about their own mukti. If you know the meaning, it's very easy to memorize. Tune also, different tunes. Correct, yeah. No, the tune should be according to the mood of the context. For example, if Karpanya doshopahata svabhava prichhami tvam dharma sammudha chetaha yachreyashan nischitam bruhitan me shishyasteham shadimam tvam prapannam. It's a very melancholy tune because Arjuna is taking shelter. We should not sing it delightfully. On the other hand, when you want to sing a delightful tune, like you can sing, there are other Tribhuvana Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gauravarambaram Dadhane Vapuralaka Kula Vritana Nabjam Vijaya Sake Ratirastumena Vadya. This is actually verse by Bhishma. So here is describing Krishna's form in a very delightful mood. So you take the mood and then decide the tune. That's how we do that. It's all right? Thank you. Shri Prabhupada ki. Curiosity asking. Is it 50th kalpa? Now 50 are over. See, now Brahmaji has total of 100. Yeah. In the Dviparartha we call it. So first Parartha is over. 50 is over now. Now it is 51 is started now. Yeah, correct. Correct. Yeah. In Bhagavad Gita, all slokas, each line have 16 characters. Letters. Some are longer also. Like Tetam Bhuktva Sargalokam Vishalam Kshine Punye Matyalokam Vishanti Evam Trayi Dharmamanu Prapanna Gata Agatam Kama Kama Alabandi. These are longer verses in Gita. Some are only 2 lines. Two lines. Some are 2 lines, some are 4 lines. But each line have 16 letters. Correct, yeah. Actually, the Ras Chanda Alankar, when it is designed, it has to fit the rhythm.
also. Of course, Lord Krishna speaks, nobody can match him. He's God himself, so he speaks very precisely. Correct now? And he wants to speak. Thank you, Hare Krishna. Our Shiksha Guru, Grace Vidit Prabhu couldn't make it. Okay. So he has sent a message for you. I just read. Okay. He says, please convey my pranam to His Grace. Please express my inability to attend the same. Beg for forgiveness. Now, Krishna. Whether it's my Prabhu, no? Yes, Prabhu. I have met him during the initiation ceremony. I met him also. Yes, Prabhu. Wonderful devotee. He's doing so much. I mean, when he returned from Gulf, he started from the scratch. He made such a huge community. And a very good expansion program. And he is very good empowerer of preachers also. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. I can make an announcement of the two families who are taking this. You tell their names and then you can tell the names. Yeah. So Anusha Mataji and Hari Babu Prabhu. This Hari Prabhu. Yes, Prabhu. Sure. Sure, Prabhu. Yes. So Hare Krishna. Person who hears Srimad Bhagavatam regularly are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead, Shri Krishna, manifested in their heart within a short time. May the regular study and contemplation of this sacred Bhagavatam by all your family members help everyone attain the divine Shastra Chakshu, vision of seeing Shri Krishna's hand in every walk of life. Krishna Matir Astu. By His Grace, Radheshyam Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Prabhu. We'll do later. మీరు తీసుకోండి మాత నేను తర్వాత చేస్తాను. Hari Bol. హరి బోల్. So now the second Devotees. Pawan Prabhu and then Radhika Mataji. So when Shri Krishna returned to his own abode with knowledge, dharma, etc., at that time this world became enveloped by darkness of the ignorance. To eradicate that ignorance, Shri Krishna left behind this Srimad Bhagavatam, which is non-different from him. May this glorious and sacred literature adore and lit up your home, making it a temple, and as you study and apply it, may all your hearts become filled with Krishna Prema at every moment. By His Grace, Radheshyam Prabhu. Bhagavad okay. You already have a Bhagavatam, right, Maji? Yes, sure, Prabhu, sure. Hari Bol.